aso bwiko bwense bataregena baombetie manganaya nonya bakonyoriwa litukase linde nonya nona makwali ayanga bunaya akubatangasera igabawe changana mangana akagwaida igo abange babwo abaraire batiegete kwara konyora batara mwege na Nyasaye nabwo aba kwanirwa inga barabwo ekera baraji kuboki wo gwakabere igara abokiwe aso kona cherwe kina yogo tanyora amaya banyora makongu koseme chando ase ogosiriwa ase ngenjo yebibe bono ngitwara bataba abana ba Nyasaye ase chinga kie chiga Nyasaye yatabaiga katika Isaya 25 Isaya ni 25 fungo lake nataka tuangalie katika fungo lake la 8. Inasema hivi kwa Kiingereza, the soul fortune Lord will destroy death forever. He will wipe away the tears from everyone's eyes and take away the disgrace of his people. Have suffered throughout the world. The Lord himself has spoken. Inga stinga kiecho ekerarira ikariria Nyasaye igo chikuya asense gotori na kurwanira abantu ba Nyasaye inga omoneno ito tata Nyasaye natinya mariga y'abantu baye kurwase emechando babere bagochandika asense emechando makweli emechando ya marwaire emechando ya mangananda mange agotochanda asobogimo boiga abaranyara ko bagotinyi wa mariga bokambaria buna twegera egetabu keria amarieta abo aratoke ari kirwase egetabu kerikyo bogima bana ba Nyasaye abantu abuna Nyasaye abo chikunyako bakorwanirira ekere mechande genderete kuigera limono abaminto tima etego sayen kwebori kwarengenga asinga kibune chigense genderete gutantana na makongwa ya genderete koyechera mai kwae konyora nayo yo gokorwanirira mai kwae korusio yo korwanirira obogima bwao ne bangwa etera makongwe mechando yobo sokwo bonene emechando yogo itera mariga na yo nyoro yogo tinya mariga kurwasa maisao igana rego saba na manyire Nyasaye ito omwaka Saburon oyore kogenda ase kanisa ya Nyasaye igare korigio obosi bwa Nyasaye nonya na asogo tabataba ekia marikande amange na bagoteba amarika Nyasaye na bagoteba nga morigio monene chinga kiore moyo nonya na ase nchira yo tabataba na bora toke to omonto ogotabataba ebinto no rio taro chenchera buya kero kendo tabwa chinguru chiokorora asa maisaye lero gotabataba okorigia ase ncherende nonya nekera taro chikorigi na maisaye egenta nyora bwate naye morigi Nyasaye beko bogima bwao asinga kiechiga oli moyo egere onyare koba okonyari bagarigia naye rieta liao liri kwase bukweri obogima
Kenya sao itako yoni bwangoiga bunense yarorekanire bwangoiga ense enkoerere omone no ito Yesu ori twaganyete goya naraso oboiko bwense acha gotoria abantu baye noboyo mobo gose igana ayo sabanga yasao ito tigatokonye ekera musangerekano oyo orabe naye goikaransa tagwo aya igatigabe egento kegokonyoria ng'a ense etomenyete tari seito ngochere ase turagende nao baragende nse eyo mboka baria beyariganirie babekire amagima abo ase amaboko ya oyo ore ne chinguru oyo obwete amakweri na barabwo rituko erimo buna togosoma mbae guchinguru echi chiokobua amakweri buna egetabu keri gia Abakorinto kegotatebia Abakorinto 15 kefunge yeritang'ani 15 fungo lake la 53 kuendelea chini hadi 58 inatuambia wakati huo ambao Mungu wetu ama Yesu ambaye ni mwokozi wetu atarudi duniani hapa, tutapewa uwezo wa mauti na tutakanyaga mauti kwa ujasiri mkuu, tukiuliza maswali huyu ambaye ni adui mkuu wa binadamu, tukimuuliza sasa, mauti, wapi nguvu zako? Ulitusumbua, ulichukua dada zetu, ulichukua mabibi zetu, ulichukua mabwana zetu, watoto wetu, majirani yetu. Wapi sasa nguvu zako? Tunataka tusione. Lakini mauti hayatakuwa nguvu na uwezo juu yao. Watafurahi, watapaa kwenda juu mbinguni, hapo wataishi na Mungu wao wakiwa na furaha na milele na milele. Ebu na tuwaombe hii family ya mzee Sabron, mama na watoto wake. Mungu kuwa na ujasiri. Mungu anaahidi katika vitabu vyake atawasika na mkono wake wa kuume, awachalie, awaongoze na awapiganie kwa kila jambo. Kwa hivyo ningependa kumalizia hapo ili tuombe na tutaenda katika kiwango kingine. Tuendelee na mkutano ukiwa na utulivu mkuu. Naomba tuweze kuomba. Kuna maongezi kwa pande ile bagakambaliro gorari bagokwana ngosaba tore omuya tata Nyasaye ito twiranire ng'ambia mono Nyasaye ito ase ng'encho yo tokwanera ng'anonye tometha chingaki echiga chiemechando emene na asense chinga bune chiga omumalaika oria omonene okorwanira abantu ba Nyasaye naroekana ore ase gatigati y'abantu baye okobarwanirira na kubatori korwa ase emechando yense eyerarorekane chingaki bune chiga. Twamanyire emechando amarwaire naro, amarwaire mange nanda amakong'u atari noe nobogwenia. Twamanyire amakweri naro buna yaiga anyare kobora koira omugaka Zabroni. Lakini igo twasemeire ng'a chinguru chiomonene nomomalaika ori bwomonene tagototiga natobwate nokoboko kwaye kwaborio ekero toragenderere koba abegenwa, togenderere korangeria erieta ria Nyasaye, togenderere korwa amagima aito ase obosibwa ase amaboko ya omotongi aito na intwe tate Nyasaye. Kero kenda amarieta aito anya tararikwa ase egetabu keri kia obogima, na intwe amarieta aito arikwa ase egetabu keri kia obogima. Twamanyire amakweri chingaki chiaye nchiro arakorwe korwa ase abantu ba Nyasaye. Abantu ba Nyasaye babe nobosibore bwokoba n'omogoko na komenya amo na Nyasaye obo chingaki chiobogima bwabo bwensi. Tata bono omosangireko noe twanyobekire ase amaboko ao. Abasani n'abairi baracha ase enkeye. Nyasaye onyare koba gokobegendaneria.
obarae gocha senke nekero musangerekano oraere bakwira na singa cyabo waira naso kubwa kwao nengeye tigaraso kubwa kwao nakugusaba goita serie tara Kristo oyoro mabori ito amen. Diamano Malaysia Watrao. Diamano, asante kwa ajili ya fungu. Ni wakati mwingine tunataka kuenda kwa photo session. Hatutakuwa na maongezi. Tutakuwa na mambo ya mahubiri na nyimbo. Na nyimbo nazo zitaanza saa hii hadi saa 6:30. Ikifika saa 6:30 kwenda juu iko programu yake. Kwa hivyo kama kuna kwaya imeingia na imefika, hii ndio muda wa kumtukuza Bwana. Bwana nitaitokoleta waisemoke Saron. Awaliho muraba mwarunya kwero. Bwatibosya barusiho bica. Nekera barusiho bica. Kikaranzegero tucyakira mukutano abayiri bayite barorena na kitwa cyaka. Cyogwe icyo cyaka n'areria n'abayiri bakororera. Ibaba muraba mwarunya kwero. Awali abayisemoke Saron. Mwache mwezi kubosya. Murusi bwabica. Ekera mwarusi bwabica. Omugako mbati. Nerororo. Unamugako manene. Natuwaligani wasege tiyekeya. Lekera tuwaligani ereto chake no mukutano. Jamuraba mwarunya kwero. Baro. Awanate hamwe kubosya. Sukabosya. Muri sugwe bica bamuraba mwabanya kwero bose pe anya yokorokanya kwero mu murumino intesa abayira na baba muraba mwabo yakwero nabo cyakire kwero mwanaro okorokisabana igorende tigaturu sugwe umugako mbati nokwane kiara nayo oromo nene bono onkwane ngano waligania abantu aseda cyamo kana rokwana ko bako na kurusie bica Diamano munyakirogo toko ngalibaga. Karibu sana asumo sio Saburoni na Koiro. Saburoni tabata mangana na muntu. Abako motokanyara ero soko sako Kimbo atimangana mange na kwana Saburoni. Saburoni ka arwarete. Umwago nto utenya arwarete wichya. Saburoni nto ndikitokora rabuna arwarete usnanje moranga ki muikere. Nabata abiri karibu sana segeti muikaranse Saburoni no machoko. igatanya rero sabakoro somore sikihero Musabe omochenu tata Nyasaye twachira iga sengencho yokore mienke mwana Saburoni obairo korara tata Nyasaye utigira abana bae utigira omonginoe utigira abachokoro one kitwale gosaba umulembe n'obwanchani bwao wichora senke na emerobeli tukokagenderete tiekoleke buna bwanchete tuasabira seritira eso kusoma bolito amen. Diamano jamara mwabo Saburoni intosya jalimo koroka Saburoni abamwabo n'abana bamwabo intosya bamuraba mwabo Saburoni bose pe intosya bamuraba mwabo kikasani Maya abamba muraba mwabo
sabana tawa kurangire bamwe mwabera soto kurora kwandira tiranse bari kunyanga nabaruna bari tora barangire bamwe mwabanya koyo abaka boka bacha bangana nawe karanste bakuminga wa yana rinde ayo kuranga ni mama tire hota matam abaga nawe mwabanya koyo nabariga bakire nabonga niti mubarushya marangari nekere ko barusira marangari ningani amasare kirense bakene irali bageria sogo saba tiga tusabe tata nyasayo mwikano mwana muchenu biamo na sengencho twikire iga kuba kirori asuyumi tusaburo nyoberu kurara mwana nyasaye ntuna mwanya bantu tubwati mangana mange to kokore kiagera kera kogenda no kwarenge mwana chitiki na munere guto gusabire family yatigaire maye gatata nyasaye kuranche ubarende bagate bana abuna bao naende gote abarenga muburaka ne chintakana kabari bwate bya naye no barende na bao tugo twachirega iga kuba kirori busaigo mwana nyasaye kiagera makweri na ari naende tuganyitikira umuntu ritukuri yaye kirori goika biamo na sekereka mukiabeira murubire kogendere to bamo ogendere biya murembobe kiara twasabira siritera Kristo motori ito Yamano abana bamwaro Sapron Tarit abaho tono karatande ekwaya yaro bakwaya inchosa ya eya mokone chinga tunara ekwaya yaro roba kocha kwa mfungua mkutano kwa upande wa kwaya. Kwaya ambayo simefanya registration hapa ni Riabu wa Church Choir. Riage Tenga nimesikia imeingia. Saints Fellowship kutoka Nakuru. Riabu ikitoka. Saints Fellowship kutoka Nakuru mfuate. Kwa hivyo ndarani ni Riabu wa Church Choir.
Nimesikia ya kwamba fellowship kutoka na baada ya konjioni wacha nilete Chagitenga kwaya tuambie chakula Chagitenga 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 tunataka tuokoe wakati baada ya Chagitenga tutapata na rato Mungu nyuma wakienda ile mstari wa mwisho na kuwa nyuma tafadhali tuwe karibu na mashini ili tuweze kuenda na wakati na muda. Baada ya Chagitenga tupate na rato.
Waipenya vyoto vyoto vyote CDA ndio iko kwa uwanja.
Mbiyamano Tono asingencho Sabroni alenge omonto Omasimba district Babata chisetin mubarore egere mubae seme yiba kolire nari kurangirira kure camp center ya Mubaruka okor Mubaruka camp center kama yuko nimepata representative tafadhali fanya maombi abantu bomonene tigamba kwani bwakire yamano tole asa abantu banyakuru bantu basabani nekenyore kegima cyonse nabego taraiga tiga tusabe sara utoro mutungi goronense twakira sobozo bwase kerukia bono mambia eto ikirase ngayo mabaka sabon ngaya nyakoiro nekenyoro ekegima sara utomo yako tatigire twamanyire ngaka kwali botongense nabo kwa mubajeta matukanga naiga tokonye cyariga ni mutungi yako era twasingo genda tore abana bayo mugino wayo nabo mwabansi batonye egere bariga ni yako barango genda bare ejo mutungi yako kwera natake kwenyorera kiguta n'ubugima bwakare na kare jono mbere bari tukari yakora tolenga loranja kwao rabara asa chinjira choice yekemarwa ekerera abe abana cyangwa bakonesku abagani abara asa chinjira abagani abarenga ku marwa kabonoga kabumurende no murayobo na twanse keretura ari asenteye ogenda mu 90 ase chinga cyito na takonye gere mutangi tumanye ng'amatuko tole na aruna makoka cyarigani yasaba matuka ya make eliye keruko ira na tato tonto cha korobo soko twasabire wetera sele so Kristo mutoria amen nipate kiongozi kutoka Nyanja niliona manga fanya maombi tafadhali ni nani ambaye ametoka Nyanja nimeona era kwa ya Nyanja Madam Mary kufanya maombi kutoka Nyanja na inche nkoira libageli ko bakwani mbia mole mwensi nore torasama be tiga ngiraneri ngambia mono yasa uita kare goteba ngatuiraneri kende gionsi ngambia mono ikiagera yasa roche ngomugako yarare singakie tiga tuiraneri ngambia mono umongina Meri nare gotebi ngabwancherane kero gwancheranire nga omwanchio orarire igoko bwene nkoro lakini ochake konya kwebori ngangaki
ngakieke kiabaiga okonyora naye kwarwarire tiga tusabe omuyana ndo mwanji oyo le tata Nyasaye iyamone ikiagera gwatwariganiri korwa stinka twachire gaiga ase eng'encho yogosudia enyangi yomoerio yomugaka Saburoni omoroberio oyo nanyobekire asa magokao obe nayo omorai paka twakorire nabara asichinchera tato ito oba mabera apara kero baraike buya rieta riao rigendere gotogigukare na kare kiagera nasabire nse ya mabera Kristo yoro mogori itu. Amen. Tupate mmoja kutoka Masimba Camp Center kwa maombi tafadhali. Mmoja kutoka Masimba afanye maombi Camp Center. Hata niliona kwaya wanasema wakutoka Camp Center. Mmoja kutoka afanye maombi. Hawako nienda Ramacha. Tusabe tatu itore igoro utwachira senke ya sengenjo yokorara kumusombo oyobeire ogokorera efamily yaye nase nyumba yao obeire ogotirino oburo mokoreri bono rogendo rwaye rwaikire nsinyo family yaye tware kojereta soko boko kwao obaigirire obakinie mechandenga buneye iga eterare kero bagendete kwiyarigania asing'encho kero ni oburutu buri bwao ndetacha kurema goswaroro boigo na intwe bunabagisangio kabe amo na intwe yabeile lesenia nene ngana botokoraranga kiende yonsi ngakiare ko babuya marite ito na intwe atoka ase gitabu ky'obugima ubuna bura abo bubwito naende nonyene program yeri ituko bakonya baminto bakoyera na barasichinchira orore kana asichinse machonsi twasabira asirite isoro mobolito. Amen. Amen. Moja kuja ombe kutoka Ramacha Camp Center. Hawako nilete mtu mmoja kutoka Mapondege Camp Center. Hiyo ndio entire district ya Masimba. Wacha ni mwarike pastor aweze kunena nasi wakati huu ili aweze kubariki hii familia. Pastor Duncan, tafadhali kuja uweze kunena na watu wa Mungu. Karibuni. Wapendwa katika Kristo na wasalimu. Haleluya. Ipo nifungie mkono kama uko hai. Haleluya. Tagete monta emeri chinsan keiko chitaile more than 15. Najua kuna wengine wamekuja kufariji, kuna wengine wanataka kuongea, lakini sisi Waadventista hakuna kuongea matanga ambaye ni ya Mwadventista. Haleluya. Yekuranga tene chingwana gote gura gokwane usabe torora boy. Nataka kuongea ama kulala na familia na nyote ambao wamekuja kwa shahada ya kwamba Mzee Satan ametoka na amepumzika kutoka ulimwenguni. Senya karabacha turai karansa tambi. Senya karabacha turai karansa tambi. Mwese kumya, mwese kumya, mwese kumya. Senya ikarabacha turai karansa tambi. Mtakatifu usema bacho mbinguni. Tusema na asante kama sahaya. Tumekusanyika mahali hapa kwa ajili
kampeni yetu ambaye anahusika kutoka Mankwao. Wakati tunaendelea familia katika jina lake tunaomba na kuamini. Rafai kuna Muranda Ongaki Ngaki akora yanchero ina na fami ya tanga chakaya irinde chame wasitarane ayantara sahikinaro na kanaro ibo ekero ananara kwa na randa omakatano ekinganza Sasa kana msasini leo mnataka kuongea na watu jini familia chama tanga wala tanga mwana ndio Nikari tabari nasata ya samira tana kumfidi bara aje yawara kondo nenda osamira kwa tarika hawa Lucky Daudi ekera koriro ko wanja ekera agapa atindo kwa chokora akarola ogusarika Mata termadanga pale. Puna pale. Asinga njare na jange.
Bona na kia kwamba wakasapon la kore teo kore nyanga akanara akananga Lalu sana ate mete ko dia mangana makaigo ayang kita barunya say ayang kita Kibia, wana akuli. Isomere ngone. Umuranda. Ilitoka kumuranda. Isana nemo fungu lake la tatu. Kabana wanatara mungu wanatara. Bana remonta bana mo. Ada mau senda tiada tiada. Emangga mai. Tina takana dan dia mantap daman. Siani tanpa cat. Sama nonya amatuko bang mabua ya beira man nonya amatuko bang mabua ya beira man ke korende tayo letia sebi toyo ni mama atatinde kwa sama skani bongo tebanga mano kwere tenda yangina mano kwere tenda taturo kange kama baraya okay, taturo nangara ada rusuh mana sih anak kueres onyo Nada mau sengketian cande. Nonya matu. Nonya ngakia matu cande. Borende teo letia sebinte. Kanyika. Ngakuwa jirira tulikuwa ndani. Kanyika. Ingana montoro ngati. Ya matu kamange. Borende teo leti. Nevi interview gima wale na ki obo yamore kibane ke yamore inu moko ya family kwa kule kuchimarese kanika nonya montolenge enga kientande na wewe telo gima ingiye kama na tatinde kwa sama skani no na tatinde kwa na skani mana kasapon mangna biyole kanika andanya mga kata ko le ngai amana bai na Biblia yote wale kama niongo tebanga
Igongo tebana. Omwana okwerete enda yange. Omwana okwerete enda yange na. Ngare muyako mwomonto oyo. Ngare muyako mwomonto oyo. Waniya. Biblia. Atigira manane. Ina nagora nanyi gina yesi. Togina igongo gieke. Nagora yo. Yamara tayangani nganya ntokweleki. Nonya tuwakwere na yanyako. Nonya mwakora. Kwanyolila wana wawuya. Wasamila wana wawuya. Onya tuwakwelekia. Nonya jimawo. Nonya wakwere tei. Yanyako. Kiyana marangi atakatewa. Onya jimawo. Iyamara nyanaki. Oye. Onya jimawo. Wakarata wamiyage. Bona nyuma tutaraita. Igana ongori yoria. Asingente tawe gyo moranda. Isana na emejo. Egatera ngambo bembara isaye rio banararire. Omonta karosie nibo. Okwa takora gentoki. Tako yeria. Abanta banga. Wacha. Wari niwe yae. Omonene igako gechu wabana nyasaye. Maite. Obogi mu. Bantumbali nganaki pia mwele lakini bantumbali nganaki abantumbali nabantaba barosie bintu kero barosirie bintu n'abana bari bakora gentoki bakulia bantumbara barosirie ebintu n'abakungu babo abandi bakwa batamaite ng'ang'aye ebintu bikoreteki ayebone Biblia yateba ng'a nonya gwakwerete enda ya nyoko abantu mbakoraki iwa agakambara asachambali koreteki saya nore otoro yange tokugero otoro yange tarari abana nole ne bagwachi nekorwe n'igitenjera giti ogeze banga abana ngorigeri n'abana omanyatasabe ochingete egitanda egunene enkori ekiganya goteba n'abana ngorigeri meteroche yamole maite moitaba mondigereri ngokwana andi ane ngwikaransa andi n'abarandi bandi ngocha bari bakwane aya Biblia yatabana oya gwakwete na ya nyoko iwa bakungumbara Nyasaye na baba konyete buya akabasisini n'eng'ombe ekera abasisini n'eng'ombe eibere byonsi ipi masimba nya gusabusia amache ana araka nya koroseri gentuki ichai tebanga n'abana akoraki kurigeria ogende kone suri akoira kwawise ingige akoyeire nenchara amanya koira na watebanga omunyoki nyagitari bago komunyoki masimba batebanga mubekera apataisa okubekera apataisa wataboboka bateba mwero ngori wake bikombe bitatu omunyagitari otebanga muimuki mumuire kama moeki Biblia yatabanya tokweloki nolo bimolo osajaiwa anya tokweloki ne amate yao nonya wakwete ne anyako saja rosio bwa mate bwao kidaka cyana ngora ngicierire rosio bwa mate bwao kora moyo amone familia yao abakungurasi amate yao kora naki
Imama tukamawe atarakora ki agaka nabu abakonyora abandi bagukwa muhuta akora bintu kieke asenge chongwe goget ne amati yao mugaka gwakwa wamenya uchakanga umongina mate tunatara sio amati yao ugukwa umongina tabwa tuna mariga mongina akubwanga ibabai nabali ngiga omongina bwanga obwata chimyara sararia yombo kanyika ukwigo baswati bamwaba achira naenda soka utinga gatamba inda ando jake ibabai nabayali ngiga wakuigana sitting room wekanyire omongina makuru baswati bamwaba mwande tarakende buna naumire iga ingige kogera abana ba Nyasaye omongino oyo kwana amang'ana aya nobwa amate bwao utarosetie monaki abantu bao mwaga kwayana senyentu bwateta abana bao ono gonya gitari mwana tagagore ntoki ana ba Nyasaye rosio bwa amate bwino amona Nyasaye keromo kwayana rosio bwa amate bwao uno mugaka sapron arosetio bwa amate amona family yaye akarosio bwa amate amona Yesu bono rali role Yesu chayo kwegena haleluya Nyasaye tigabakonye Nyasaye abanchire Nyasaye abayichinguru Nyasaye abasiseni mongina watigara mongina ntegerere mongina nakulire ntegerere asi kitabu gya Isaya 128 Saburi 128 Nyasaye agusiseni Nyasaye akwechinguru Nyasaye akubungaini my brother Moses Nyasaye abayichinguru ekero mugasti kolera singinche gapu ya tire nene Nyasaye abagosemeria omongino Nyasaye akubeko orora abachukuru bao abachukurori ebichukuru asirita lya Yesu Nyasaye tigabasini asirita Yesu Kristo motorita mang'ana ya ningwara tingukura Nyasaye tigabakonye na ino abamwachira rosio bwa amate na mukao rosio bwa amate no musacho rosio bwa amate na abana bao ekerogo kwa omongino nyorosi bendea oleranga kiage kiane igombu ya gwagakorete uko omongino korange kiage kiane manyango muntu kuri no yoma uko omongino atari korere kiage kiane manyango arengo mwali gwanja tusabe imeroberi endegenderera asirita lya Yesu abantu getemeroberi yagenderere bono kanyika ekero mogoche kanisa kero mogoche amatanga mwimo gichibuku nale kobe chairman oikanale okonifamu ngekwaye yugo gochakero muntu nabwate buku tibwate chibuku nere gotera tigego sori mwachakire kwebise dini tigego sori nabatebinga abali simonsa betingi chamasimba district isago chamasimba abantu batigire dini naende gonta gitemutige dini aserieta lya Yesu basome Biblia goroka ngo tusabe na mwachire gabana mwikaraste mubugetie muigete nsino mure goroka tusabe goroka igoro ugo chaga mwanya kwebu na matanga mwibu na igo Nyasaye tigabakonye tusabe Nyasaye twakobakire twakoira obonene ndiamo nasingi nchoro na ndurabo twachira asingi yiga asingi ncho yogofariche family Nyasaye tunatwacha obwanja kwawe tegakoreke nabera nyarekane buno kurara ku mugakoyo
namanga gocha namanga arakwano Yesu twari gusaba nga turike wili yaito eyere ngiye yebwenere tasosi bwao bone family yeganye gati unyerende na abana bonsi na ukweli na hakika kuna ambao wenye wamekata kauli wamesema ya kwamba wameachana na ulimwengu. Yesu Kristo ndiye familia yeye asili ya Kristo motoria. Etangazo yo mwali ongonya kuikaransa chema ni nchwa kwa likondo naye kwanga likondo tindiko kwera likondo ikibanda ime family iko tuacha atore no mogoko monene abalisi ba masimba igwa yangondora abalisi ba masimba bali bacha asinge nju yeshara yo mugaka igentongerango korankaranse Pastor Paul gocha nchengo moko bokagenderere biya mono gento kiagera natene na family ye abana be family ye ingapada bona tokwe ni umugaka ebatiso yabonero ere special asirita ya Yesu. Haleluya. Yobono moroche ni nkwana bakangore motene na muchage gutulira irabe bobe iwegoro yago kire igo kogana history bintu binde esati gabakonye ebatiso yu ntoyekore ere special asirita ya Yesu. No usedira macharia ono nkwana tingucho kwana mugaso eri kondo lya utata Biamano tulileta Kambi Centers, niliacha kambi ya Matembe nipate kiongozi kutoka Matembe Kambi Center aweze kufanya maombi. Yeyote ametoka Matembe Kambi Center ni kama hakuna mwakilishi, nilete Gekonge. Okay. Hakuna. Haya. Kumalizia wacha nimlete our administrator wetu Simeon Aleli aweze kuongea machache ili tuendelee na program. Yemano abaliga ni bomoyega abasani n'abayiri ne family yo musani Sablon kwaniri bwakire bya ngondoro koboko igo gusintura atwensi Nyasaye n'umuya iki nga kibono tubwenete kogoka gekogera ubugima bwabeire obwenge na twensi n'orugendo turi ontagete gochaka iga igo nakira ase eng'encho y'amabera n'amabebe y'omusani omoiri omonene okoroku Sablon oyo orarire. Sablon ona mumanyete goetera ase omomame korwarie daracha narore timu entambe sana korwa daracha aibare timu eri korwa daracha narora abantu abange sana korwa daracha motenene chikase ni chiane narore bwa mwabo motenene ase more abande inchera bare tindarora bwa mwabo kogot bali barwe daracha ya kiago mbara abande bali yamono Sablon motinyo kianda nari arenge bwone lyo mweli nari bankorerete gasi no mumama okoro kuongaga patrobo ngaga nkabakoba nkabaikikeroka maguta akoro kushera kurwa butachiti gocha gasi gocha kwa we report na arwarete pakabuna ikereto mumama ko ngakira gontebi ngorari tinta itiko teba pole tika Sabroni atumukebya tosabere family yaye umuchoyo miaka ya 80 gona amanyito mugakorari rokurukunya koiro karana arengo musawa mokende school nyantroge secondary tatungire mugunda ali mulot tware korabiri nanilio mugakore korukwa ore kabusia mugakori nyakoiro nabona mumanye miaka menge nare kondoraiga
ontebenga aetata mwana bwareri ye family ye nyamanyete wetera abantu babere umugaka na Sabuloni orarire umugaka nararite gakitiganya sakonye family ndarende family yo mugaka Sabuloni ingana lya kabere Sabuloni esi endaru neyemo ndonkere pastor ngarosi ubugima bwae karokorekete ngike terori moyo Sabuloni asobo bundi bwaye nkware komukorera supervision tarengo kemanyi ere muna kwa matebi kuru muchakano ringana anta gitakoruga koruga egasi yo mweli akorete buona akoreta bweka batari ne main fundi oromo mame kama tebi ngaka chipile icho nane ngokwane simi ngaka chipile ichi chegwori korwe agakura iswali ritayo complain yetayo oitali omonto mia akinya site gamokonye njata marieta anguru ku Simeon Lindo Viero Areri Seitonya Masivi Gondo mu director Kisi county government na beto mwalimu emyaka emengi ona asabiriri bageri agakogera ekorera ye cousin yane kurwao siringi daracha igasire tari nyangoso commission osugo abande bachire naroranga gwikanyike nkubia ndoro musani one Sabuloni mana kogenda guchibobasi tiganya saba konye naende torosi ubugima bwaite ekero turi moyo kuringana ntaite gusiekera nane ngo ciande no musani ono kurukunga aiko bonyo abanyali bali aba naende abanyali bali aba onye mo koinyora efficient y'abanyali bali bayibuletwa batangani mutaendelea kukanyagiwa na mutalia okorera bosokorere ebiroro bya mamba igo ontaite nkorera abo morengere abaranyiwe nimaite mbali chingotu basaba bakabake michando nero lakini wale wazee vikongwe mtanizikiza Nyasaye tigaba sesenie naende tobwatane naende tuanchane naende torigererani naende tutigane kubuturana amaguru naro mungi na Kristina kwa heshima erongori yana gakingo kwa yeribuwe eyemo ongero mungi no rio Sabuloni naye ngotoma tindi gotoma mugaka Ndiamano saba sin Ndiamano to Simeon Aleli ase engencheri bagerio isi bono enyanja chachikwaya enyanja inchungo gaiga egere tokonye chinga kinebiro kana kwe mwaga iga enyanja kera nkororo kubigite uniform ye nyanja goikaransete na beko begasi na mababa bere inusiare gento Heleni ni kwaya ya enyanja church choir. Kwa sai nimelechesta kwaya 15. Nataka tuende na wakati.
kisha nitarudi niwachukue kwenye nyinyi, pale mimi nitakapokuwepo, ili nanyi muwepo. Msifadhaike niliyopigwa nyuma, ahadi za Bwana ni za kweli. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo nisingeliwaambia. Naenda kuwaandalia makao mema, kisha nitarudi niwachukue kwenda nyinyi, pale mimi nitakapokuwepo, ili nanyi muwepo. Ni furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Ni furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Litakuzuia usiingie mji ule wa Kanaani. Uchawi, vitina, chuki vitakuangamiza. Jiandae kuvishwa taji ya uzima, ile mwana wa Mungu alienda kuandaa. Ile siku atarejea na utukufu wake, atuchukua twende naye mbinguni, tuishi naye milele. Nipendo langu litakuzuia usiingie mji ule wa Kanaani. Uchawi, vitina, chuki vitakuangamiza. Jiandae kuvishwa taji ya uzima, ile mwana wa Mungu alienda kuandaa. Ile siku atarejea na utukufu wake, atuchukua twende naye mbinguni, tuishi naye milele. Furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Ni furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Yesu akiwa pale Mungu, haleluya, amen. Furaha kwa wateule watakaoingia mji ule. Shida zote za dunia zitakoma, tutaimba nyimbo za kusifu milele.
wote wanapalewa. Oh, haleluya, amen. Yesu wote wanapalewa. Oh, haleluya, amen. Asante kwaya Enyanja. Nimepakiza kwaya 12 ambazo asichaimba. Kwa hivyo tunataka tuingie kwa hiyo ratiba. Na kabla sijaenda kwa upande mwingine, mwenye ambao tunawasiliana naye ama ambaye tunasaidiana naye, secretary ambaye unaletea lambirambi ni Sabron, wacha asimame ndio mumuone. Ukileta lambirambi na kuletea kwaya ni huyo ambaye Elda Obonyo ndio tunasaidiana naye, wacha awasalimie kwa hewa. Ndio hawa, na kuna machines ambao zinaendelea, tuko live sasa. Wacha nimwarike Elda Obonyo aiko aweze kutupeleka kwa upande mwingine. Elda, karibu. Thank you so much. Miamono Kiagira, you've covered area ya Lengenene. We will want to be very fast. Tunaenda haraka kwa sababu of time. Most of the groups tunaleta hapa mbele wanapiwa picha. Alafu after that we bring a choir. Those are the wishes of the family. Kabla nimlete my good friend Senior Chief Samuel Bunde, nataka niwaleta hawa kwanza. Yango dangelie abamura bamwabo Sabron, abamura tali baswati bamwabo, the sons of Nyakoiro. Wache gabusi nabangina babo. The sons of Nyakoiro nabangina babo wache gabusi. Wafanya haraka kidogo, Ratema ako wapi na wengine? Oyugi na Morale na Kintamura angerelia. Nabangina babo bache galia mwaba directives bagutenena bali mo gwaka kibicha direct people asbaguten ni huko ama ni wapi? Nabangina babo omongino Yuda, yani omongina bwoyo nde Oratemo na no Yugi. I'm aware that was a slip of the tongue. Saluti ngomote ya Sabron ya enda buya. Koraiga wana waliba mokia moko iguru. Mbiamono sana kaera temuli baga akwane. Abande ikaransa kindly. Abande ikaransa. Mbiamona se gocha otwa pore asa abantu bechinsenye. Sabron yo minto tarwate mutko mange gusetomanye usembuyari. Konyama simba menyete tukoi buno chiga iga orwarete. Tuwaja tukamarora ya muire bosongo. Akairi bosongo agapimwa. Ikawaya osinyire bosongo muire nakuru. Aso bwenge Sabron minto tairu tunyike tari nyinge. Iya yubere choka. Agosira nakuru. Aso bwenge tingbati mange. Thank you so much, Pole sana. We recognize the arrival of various groups. Kuna magrupu nyingi sana zimefika hapa. Group from Nakuru, from Nairobi, from Naivasha. Abairi jinsi amochonsi walega. Abasani nejikanisa jekirega. We recognize your arrival and we appreciate you. Ngancherende te abana basubati Banyakoiro. Balibamu abasabron. Nabagaka babo. Abana Banyakoiro bache nabagaka babo, bache nabana babo. Abaiwa ngancherenda ni program ya according to the way twanyibekire. Abana bale abasubati Banyakoiro babere gukialia n'abana babo abo n'abagaka babo.
Inyole tingo kill several birds using one stone, we can't move. Igona ate abaigwa ba Saburoni bonsi pibaje bosio. Abaigwa ba Saburoni. That is the group I've called in front. Tufanye haraka kidogo kindly. Tufanye haraka kidogo. Thank you so much. Thank you so much. Atoko yanale program yune rosiri. Kimura anche saluti ngoiga. Mate Saburoni aende buya. Ira inieliere bosio. Montigero moigwa monene. No mokoyo Saburoni monene. Abande kindly sit down. No muswati monene. Wantu bata tonda ete koraga gusi. Jakiro moigwa. Ojo muswati. Kolere mokoyo Saburoni. Omoigwa. Omoigwa ingo. Etage keta eka a minute. Mbiyamona sumugambi konga. Libageli. Injeri atari anengoro kutom. Oyo tochi. Endo mwano mura. Unyakoiro. Omonene. Mbiyamona. Thank you so much. Very brief. Njengwa kanga mbiyamono. Tawa mtongo achiro tuwa kera pore ga kinyo tuwa to bokongu. Nje na rangeri tuna no yugyo minto nga. Minesio minto. Nga yore nkamata binonde. Minyoka gocha. Saburoni o minto ngindo che nga no murwaira. Ngaiga. Nkanyora merio kamati ya no moire bosongo no musa. Nkamobori kaimore. Baganta biayo mo subati dera gabu. Ngocha tore. Kera na kanya kaigo bakai kasambiri. Meri akamana gwante bikamati na yebono yentoko koroko genda naye na mumuro mino bakabosongo nayo ene ngaki ago koreru. O mane Saburi ominto akabeku egetanda. Bakare baratoka te busi bikoroto bya obegete ngabeka sandu busi omusa akabeka sandu busi tokasaime. Saburo maremo yo minta kamana kobeke ruone pira ime ekoligi bono iga ekomereka iga togakora togatira togaja ncho so bwenge nabana bwatanga nigos internasiriri omwanchi one okorokwa ere na monyenche okabere Mbiyamona abakoyo ya butima ina kibate na babere aba minute each. Mbiyamona seri baga ketingo twara mange Saburoni na romo ngino na kubwatia totenga twa manyene biyamono kolende bono ngitora kwane kiagara ya ikiro koba ya Saburoni ara rasagia biyamono. Thank you. Very good. Abakoyone Samarieta nguru kwa right. Nkaya ne nguru ogemba maate. Mongno yo akonia no mongno ne. Nere Saburoni akorunyuma. Saburoni ni mumaite biyamono sana. Nenje na rabera kero kende no boiru bwane mboranga so moa kombati no moa korare te okuru kwa oira na uguja. Igobo rende yondo jenga mokoyone okurara kwa yararete. Nabararete engenjo yaye. Na intue nturare engenjo yaitu lakini rene gwakera ba minta ba bakoyone ne amate rietana teonsi unyakaranga mbiyamono ase umoyega omokoyone na inji ona ajire nkuriga murago chambugete nganga kiagara mokoyone otekire kurara ni na mwanjite mono sana osi kenga bakoyone nimbanjete igo tata nyasara arabuya egere ororemo onyomo gujikomera na tata biera na makobiera saba beko moyo mia. Thank you. Thank you so much.
Thank you so much. Samaskania manene. Samaskania manene. Mbale ba comment ko nyuma mama ete nga it doesn't go like that. Nga chirende te senior chief kumuruka paramount mogambio ito Samuel Bunde kumyokara matangande introduce timu ya nero in 1 minute or 2. Kindly mugambi. Mbiyamo na seribaga atwakira senge nchogo sere wa Sabron abana bamwe aba Sabron abantu bensi umugakanya koiro umuchyo ntori bwenzi bora senge jo sere wa Sabron osire bwango buna rwara bwango iga ama kweli yabeira maganga yagendete kuira abantu baitu sana asiga abantu bekinyureke iga mwensi pora singenjo yogo siroko wa Sabron otutaete kumyoka matangande mugambya mwa mujugo jaiga oyonya mwa mubwengorwa nduri kogenda ngenjeri tokoragenda tete tukoro saberi bagaiga egere tumyoka matangande mugaka narusirita aliuli era to deire pole itor Biyamo na senior chief telo mugambinya mwamu bwengorwa naende iga antuna abantu abamo kabisa twatabire pora ase Sabron message tora tigaliere strong kabisa abana ba Sabron mulende mamo mino biyamo mugambi matemu y'abana baitu nasoka rero ona batoroje nga chinga kechiga bali bwata abana ane toito gore form 1 abana bakorangeri baire school ogosomia abana na buchinguru chitu ekera abana baitu bajite school ibona intwe twatwarire gesaku anda abana baitu bakinira se kanisa kona ko gusaba goito asaba abantu bensi biyamono kena tingo bakwani ale biyamono mugambi okogenda ogenda Nyasaye. Ama dua tiku kabisa. Aya Kennedy. Tendenete. Berweni valita. Ira. Arale tago. Kwaya ya Masimba Central, karibu kwa wimbo moja. Masimba Central, wimbo moja. Tafadhali tukuje kwa haraka. Kwaya mfanya haraka kindly. We do not have the luxury of time.
usinisikie. Kiti chako cha rehema nakitazama, magoti napiga pale. Bwana wangu usinipite, Bwana wangu usinipite. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Niwe umbariki kwetu mbinguni, dunia kote. Naomba uso wako na uwe kwangu. Bwana wangu usinipite, Bwana wangu usinipite. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Kutegemea Bwana wangu, uso wako uwe kwangu, na kuabudu Bwana umtetezi. Bwana wangu usinipite, Bwana wangu usinipite. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Bwana nisikie, unapozuru wengine usinipite. Bwana wangu unirehemu, Bwana wangu unirehemu. Amina. Thank you so much.
Wacha saisi nataka kuwaita ndugu, that is brothers to Mary. Bamuraba mwao Mary. Bamuraba mwao Mary bati na bangina babo. Bamuraba mwao Mary kindly kana barangeri come fast enough. Nege ko garan ko tumia omongol mo ko igwa. Brothers to Mary. Kindly hapo mbele. Skali murai, skali skauchali. We have so many groups. Ekerna barangeri kimoranche. Mnakuja rakaraka. Angalia kamera kindly. Ono ko barangeri mwanya without na wongo kumisana. Asante sana. Sukange na bande. Wako ulioro jo mwino sukango igo. Kindly inwe mumaete oyo mwino oyo romo nene gusoli mochorete ne arugo kwana bande salute mwens. Gena mwi karanse oyo mul mochorete atene gawo. Oyo mubye just one word kindly. In a minute. Waka kwali wanjo karanse ulia wanjo karanse. Ulia moka ya nasaburo na bakwani mbiyamole naende. Nje tingo tuara mangana mange saburo na ndangeria karago. Na acha tugakwana nere okuganikwa eno kwania karago timokara akorerwe muna muriga mbiyamono museseriwe. Thank you so much. Baswati ba Mary na bagaka babo. Sisters to Mary and their husbands. Baswati ba Mary bache bwangu na bagaka babo. Tufanya haraka kidogo. Na wanda eta abantu baje bwangu no mungina wachireyo. Thank you so much. Igo. Moise kwa moko genda bwangu murankonye sana. Tukitembea haraka haraka na mchunge hizo nini wires kwa hapo chini. Thank you so much. Genda bwanga kebaba. Esemo ya saburo ni enene gosoli mura chole nerwe ko gutigarago abandi salute ga mu karanze. Salute. Yes, go and sit. Esemo ya saburo ni gosoli mura chole. Just one. Tiga kukwana nia, ngokwana litole after tu akodro moyega. Oyo mo. Thank you so much. Mbiyamona senge joli bageliga na intutua kere semo ya ito okwaeri. Bono ayale turaganirie ne familia yae. Moko yone nae gwatigaire gaiga ubu atange starling yeiga na abana mo baba igweri egero monginoria ali aratwara ubugambi boro bwororo aina aronda baganiria sekere ikiga igango tusabe tole omuya tata Nyasaye twakira sura sekere ikiga mone tukona mbia mono watulendire kurwa chinga kiche mambia no ikachinga kichiga na ikire gya toletire gaiga na singencho yokurara ku mwako yose moya itutato monene mbia mone kerora senia ba minta bale sichinjera nabo iga bale ba ikire uike kero moyego igora bego kwera tata Nyasaye na ende visione ba ko birro kane kero kiro ya makwirana bone nge iga twaye tigire tata Nyasaye abana ba tigaira mono mongina ubuya bwa bogendere koro kana sebara sobwera ni bwabo elielinda sama tukagoicha bagendere ko gotogia ago koimukera igoro bono kabe amona itunora role a serite ya sumudorio ito. Amen. Thank you so much. Ekwa ekorangera umokolete kwende yino mubeke ga ekeren korangera the next group
and another choir kurangeliwa. When you have been called, kindly let us have ile whether ni phone or what ikapa, so that we don't waste time. Nyerangeli. California Church Choir kutoka Nakuru kucha kwa wimbo moja. Mnaleta hiyo nini mashini yenu kwa haraka tafadhali. Ekero choir yuwe prepare go jaba kolete gintu kiabo ntaete korangerie team kuruirondi yonspi sobo monyenje waje bosia timu kutoka Irondi yote timu ekorusobo omongi na Helen monyenje ekoruirondi eje bosia ngoja kidogo kwaya nilisema you will come huyu wacha endelea kuprepare ngoja kidogo wacha tumalizane na hii group tulisema very clearly ni hiyo kitu tulikuwa tunataka Mwaka Irondi team hakuna. Thank you so much. There are no people kuru Irondi. So monye. Okay. Kwaya kuja. Kwaya California on stage. Ile vyumba vya afya, wanawake kwa wasichana tunateremka hapa chini, wanaume kwa vijana tunaenda hapo karibu kuna chumba hapo. Sisi sote tungepotea. Umetanga mbali ndugu mara ngapi? Umerudi nyuma ndugu mara ngapi? Kama sio neema yake Mungu, sisi sote tungepotea. Uinuliwe Bwana, upewe sifa. Bwana wetu, neema yako yatutosha. Sifa sikurudie Bwana. Uinuliwe Bwana, upewe sifa. Bwana wetu, neema yako yatutosha. Sifa sikurudie Bwana. Yatosha kwetu Bwana wetu, ulitufilia pale msalabani. Sisi wafu twatoa sifa kwako, kwa neema yako Yesu, bila wewe tungepotea. Ulitufilia pale msalabani. Sisi wafu twatoa sifa kwako, kwa neema yako Yesu, bila wewe tungepotea. Uinuliwe Bwana, upewe sifa. Bwana wetu, neema yako yatutosha. Sifa sikurudie Bwana. Uinuliwe Bwana, upewe sifa. Bwana wetu, neema yako yatutosha. Sifa sikurudie Bwana.
Yesu inatosha. Unisafishe niguse Bwana wangu, bila neema yako Bwana wetu sisi kweli tungepotea. Neema yako Yesu inatosha. Unisafishe niguse Bwana wangu, bila neema yako Bwana wetu sisi kweli tungepotea. Inuliwe Bwana, upewe sifa Bwana wetu, neema yako yatutosha, sifa zikurudie Bwana. Inuliwe Bwana, upewe sifa Bwana wetu, neema yako yatutosha, sifa zikurudie Bwana. Inuliwe Bwana, upewe sifa Bwana wetu, neema yako yatutosha, sifa zikurudie Bwana. Inuliwe Bwana, upewe sifa Bwana wetu, neema yako yatutosha, sifa zikurudie Bwana. Amen. Baada ya hiyo tunapata kwaya ya Saints Fellowship from Nakuru, pia mfuate, mulete mashini yenu hapa tafadhali. Thank you so much. Lete hiyo whether ni flash or ni phone hapa, be ready, you prepare for it. Nataka niwalete watoto wa Sabron and the various groups wale wamekuja kuwafariji. I want to start with the youngest. Doka. Dorka, nyinyi mtasubiri tu. I said you prepare ikae. Dorka, wapi Dorka? Dorka kuja hapa mbele. Na watu wako wote. Waja nione ako na watoto. Watoto wakuje. Watoto bwana wake. Ngoja. Sinda make a mistake mwa kamera. Na ayo chega ora make severo kugwe yane. Kiagera ntumai. Mojo koro irangora. Wono, nataka kuwaita wale wote wamekuja because of Dorka here. Wale wote wamekuja because of Dorka wakuja hapa mbele. Wote. That way I will be clearing several teams. This is great. Dorka, you have come with a very beautiful team. Wonderful. Tunakuja rakaraka. You are simply wonderful. Kindly salute. Salute the Dorka team and Amukai. Thank you so much. Thank you so much. Everin na watoto, kama ako na watoto, na kama ako na bwana, watangulie. Everin. But I'm saying if. Everin, tukuja haraka kidogo kindly, hapo mbele. Nilisema akuja na watoto na bwana kama ako. Isebia wono balibacha ekiagara ya Everin. Balibacha because of Everin. If you came here because of Everin, inchuga abusio. Yani nevalini alaka wataba gang kwale goja. Nevalini okoleta. Moje bwangu. Kora bwangu. Salute iga. Salute. Biamono ina bantawa e karanza. Kindly take your seats.
Biamono sana. Rail na timu yake ko, na kama bwana ako akuje Rail kwa kurura abana ego jalio kaiga to go jabwe kasoro nyoe baro. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Kuja haraka kidogo. Wonderful. Good. Sabron has died and left behind a very powerful team. Yara Ratalia Aqua. Thank you so much. Thank you so much. Kumora anje ake salute iga. Abana banya masiba no kusana bare. Kora iga. Salute. Enaro musani onegete na kina manyera. Ikaransa biamono sana. Thank you so much. Take care of Wimirande yo. Eric kujaraka. Eric aingie na timu yake. Eric no mwanchio yena abana baye. Eric na wale wamekuja because of Eric. Isebiara, Ninabiara, Valia Wakoyoye, and any other friend who has come because of Eric and family. Kujaraka kidogo. Wonderful. This is good. Beautiful. Aya. I love salute. Kindly salute. Salute. Thank you so much. You've said bye and all of you have talked. Namui karanse. Once you have raised up your hand, you've talked. Nanya saurena, you performed an action yogotevia. Sabrona and via. Spora. Spora ne timu ya Sporeche. Abana litanga no mugakoye. Nyole baro. Maekole de timu ya ni maetabwa de timu ngale. Abana bae no mugakoye nyole baro. Mokona nganchira ndangili diswe karai karasa. Yo hey nindo jongo jole. Karai karasa. Isebiara nyoe karo ache. Ninabiara nyoe karo ache. Mulende mirande togende bwangake. Monganchire ga unindile ya asinini. Ngile li kondo oe isebiara akwane nyoe karo. Kwane lingane limo. Ngo oyomo. 1. No mga koye. Ere no mga koye. Bakwane. Just 1 minute each. Tukwane kindly. Kanya ukwanu mga. Asanti kwa kutualika hapa mbele hapa kutushia. Wacha kwenda. Don't leave the stage before kidogo tu karati gaya. Mustoke kabla niwaambie mtoke. Ndo wakambia mwana soko toleta bushiga iga. Muna abakorera ibe muga Sabron. Nyakoiro. Igo Spora. Garo mwana ito, emo igwo ito. Mwako eno ero mwigo ito.
ikiara mama mwa butara ikaga ngatomeda tabutara ikaga igo twacho ni pia bobu ekorera ya nyakoiro It's okay. igo twaka biamono so kutwali bageri ikiara tometa bane nakuru abane bete ngaya ngabusiga ande ngwaka biamono ikiago twalika gochaga iga ntwango jaga sendo kumanya na ngaya busa igo lakini umuntu agari twafanya ne asaburoni otoko saba ere karari orarire nando je kumunyara kumwirania nyasaye muna mubangire tenga kiyaye paka yekirenga kiyiga so gusira kwaye twaka biamono arare bia ne amate ya era rebia kya gumonde ni bwana wa nyasaye barendete na wadi kinguru. Thank you. Asante sana na nengo akambiyamo na soko twalikaga iga ene tikakorera omongi na nara igo ntaito gukwana inde kindly because of time nimbwate timu omuswati na mubekagu abwate timu engale kauli omunyombe takwana lingane limo usasabe yamona tikato mwe Mimi naomba ya kwamba niweze kutumia lugha ya Kiswahili. Kindly. Kisha maana kila mtu anaelewa hiyo. Angalia kamera. Okay. Langu ni kwamba sina mengi ya kusema, lakini natoa shukrani kwa kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. Ni kuoneza heshima kubwa kwa sababu ya mzee. Maana yake kila mtu ujiishi kwamba umewajibika kiasi umekuwa appreciated. Kukua hapa hivi, kila mmoja hapa hivi ni kumaanisha ya kwamba kuna kazi umefanya. Kukaa kwa jua sio kawaida. So ni shukrani kwa kila mmoja ambaye amefika, na mjiishi mko nyumbani, tumalize safari ya mzee vizuri. Kuna mengi tungeongea lakini muda haturuhusu. Nikisema ya kwamba mimi kama mtoto wake mkubwa, mzee alipata kulala kwa mikono zangu, lakini ni kwamba Mungu aliyekuwapo wakati alizaliwa ndiye aliyekuwa kwa wakati ambaye alilala. Sina mengi. Thank you so much. Hii timu ikae iache Spora na bwana wake hapo. Nikiwapatia nafasi ya kuongea, kindly take less than a minute. Wale wamekuja because of Spora from all corners. Waje hii timu nimetoa hapa. Anaishi Nakuru. Timu ya Nakuru sasa. This is your chance. Nakuru team, kindly. We are running short of time. Hii timu ya Nakuru, we appreciate you. You are such a wonderful people. The way you've come, you are great friends. Thank you so much. Kwa sababu mlifanya kazi kubwa sana hapo Nakuru, nipate one representative to talk on behalf of that team. Tumepatia choir, tumepatia nini, one representative. Kama kuna Thank you so much. You are a wonderful team, and the way you've come, hiyo ni kuonyesha our grandchild, our daughter stays well with you. One, kindly. Okay, wacha niseme ya kwamba timu yote ilifanya shughuli. Wacha nipe bwana chairman mwenye alikuwa anashughulikia hiyo mambo. Kindly. Na huyo elder waongea maneno mawili. Yes. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, mkutano wote. Hamjambo? Hamjambo tena? Sawa, nitakuwa mfupi sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye alifanya kazi kubwa, ndiye alikuwa mwenyekiti mkubwa nikimsaidia. Alafu nashukuru pande zote mbili, kamiti zote mbili za nyumbani na pale Nakuru. Na zaidi mno nashukuru mheshimiwa wetu Samuel Otara Rama, Nakuru West MP, ametusaidia bakubwa. Hii timu zote mbili zimetoka hapa
Yeye ndiye amegharamika, ndiye amefanya kazi tumefika. Hata maaskari barabarani wanatuambia hii ni timu ya Arama, wache ipite. Kwa hivyo kama tungekuwa na MP kama yeye, enyewe tungesonga mbali. Ningeomba tu wale kamati zangu wale mko hapa mkuje tu tusimame tusalute tu. Ile kamati ilifanya kazi. Kamati ya Nakuru kuja haraka kindly. Secretary na kuona pale transport manager. Kuja. Tafadhali kuja. Tusimame tu hapa tusalute kwa sababu mlifanya kazi nzuri. This is a wonderful team, we appreciate. Tukaweza kupata mwili kuteremka pande hii. Yes. Kuja haraka kidogo. We appreciate you so much, the Nakuru team. And I hope you will be as brief as possible. Yeah. Kuna kuongea beyond there. Hakuna kuongea. Naomba tu wa salute. Yes. Huyu ni mwanakama. Songa karibu ndio mshikwe vizuri. Songa. Nikianzia hapa, huyu ni kamati. Huyu anayemfuata ni secretary. Huyu ni msaidizi secretary. It is our chief elder. Na huyu ni elder wetu ambaye kutoka familia lakini alikuwa msaada mkubwa. Na huyu ni transport manager. Na huyu ni kutoka hapa ni kamati. Na washukuru sana kwa sababu tuliweza kusaidiana na tuendelee kusaidiana hivyo kila wakati. Kwa sababu ya mtu hatutakuwa na mambo mengi ya kusema. Waja tuombe kabla mtoke. Na ningeomba chifu tu our chief first elder aweze kufanya ombi kwa sababu yeye ndiye tulikuwa chini ya uongozi wake ikafanya tukafika mahali hapa. Asante nami na wasalimu nyote mjambo. Nashukuru kwa sababu ya kutukaribisha na wakati tumekuja katika sherehe hii ni ya muhimu sana kwa mwanadamu. Zaidi ya yote ningependa kusema ya kwamba huyu amepumzika. Kwa sababu alipokuja pale Nakuru pale kwa nyumba, dada Spora ni mshiriki wetu, alituambia baba wetu ni mgonjwa wako kwa nyumba, tukaenda pale tukafanya maombi na akatuambia yeye ni muimbaji katika Keroka. Yes. Alipokuwa mwimbaji, kwaya ya kanisa iliweza kwenda pale ikaimba pale na akasema kweli mkuje muimbe muombe, nikipata nguvu nitakuja kanisani. Ukweli ni kwamba tulienda kwake tukafanya maombi tukaimba. The following Sabbath alipata nguvu akakuja kanisani. Alipofika kanisani akaomba special request ya maombi na tukayafanya pale kanisani. Kutoka hapo naamini ya kwamba vile alienda kusidiwa mpaka kufika hapa alilala akiwa mkono wa Mungu. Kwa hivyo mpaka hapo tunashukuru kwa kila moja vile tumeweza kushirikiana mpaka mahali hapa na Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki nyinyi nyote. Wacha tuamini na tuombe. Baba, tunashukuru kwa wema na fadhili zako, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Hebu masaa haya wakati tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia ya kwamba mwenzetu Sapron ameweza kulala, nidhihirisha kwamba safari ngari Baba wetu wa mbinguni. Tunaomba Roho Mtakatifu aendelee kutuongoza ili ya kwamba tuendelee kutegemea siku zote utakaporejea mara ya pili, sisi sote tuwe katika lile kundi lako kuu. Asante kwa uaminifu wako, tukijua kwamba utatendea yaliyo makuu kutoka mwanzo hadi mwisho wa program hii. Ni katika jina safi la Yesu nimeomba na nitakuamini. Amen. Thank you so much. You are a wonderful team. Ukirudi, pass our regards to our brother and son of this soil, Arama. Mwambie we appreciate so much. We are happy to hear such reports. Now, wacha nimlete Moses. Fanya haraka. Moses na bibi yake na watoto. Fanya haraka kidogo. Ngo liwano kunyara kukwana na kuambo kwa understand lakini. Kennedy Morusi alingo. Motige Ken. Aya. Tigango tonyole isebyara inabyara n'abakoyoye Moses bachega motigaye Moses abairi bali bawo asonywa medeko na bunda yetega isebyara inabyara abakoyoye Moses
bache abamu abo omochokoro yone akita jabwa ngaki koleta ndi gurubu endekere Moses yara tigarau abwe naleta bariye family ya omochokoro yo okorugera Moses. Thank you so much. Ndata ke nyole tatu mwaveri firo rogo singina ai uri konda kwane. Abande saluti ga kimoranje. Genda mwikaranse mutige Moses na abana baye gagu no uri okwana. Abana baye batenderagu. Biamono sana sogoja. Asante sana. Jagoro kuisa kama cha umitunda from Liatirimba Institute. Pole sana kwa Mary. Pole sana abana bane Moses na wamino pole sana. Amakwiri na makuru igobane tokolemo. Asante sana. Thank you so much. Wale wamekuja because of Moses. Apart from this team nimetoa hapa Nairobi team and the rest who have come because of Moses. Friends were Moses. I think this is where the Masimba Rumina inaingilia. The Masimba Secondary School Rumina, if they're there, hapa ndio wanaingilia. Nairobi team have mentioned it. I can see akine Enoch igona amanye na Masimba ya Ikira. Squeeze a bit. You are not so many, squeeze a bit. Kindly salute niwaambie the next step. I want one representative from Nairobi, one representative from the Masimba Secondary Alumni, wengine mukae. Thank you. Wawili tuna Moses weka sasa. One representative from Nairobi, one representative from the Masimba Alumni. One. I said one. Kwa hivyo, I want to see only 2 people hapo. Enoch. Nabatevia wana wagesinja na basome. Oyo montege te wiek. Awa minto mwenzi na wakwani wairire ga mwenzi. Igona intuna rentre polega kwa Moses pole kiane rema nyute mono ga yawa sibantu once. Ekiara ne to korane rega siamo. Igo pole Moses na mamu minu na bano amino. Abense tuansi no toligireti emata tutorine te muno goika goikire. So chinzane chinke igona tebire pole asante timbate mangi ndateba. Thank you so much. Very brief. Abakwani mbia mole. Nteni now on behalf of Masimba Secondary Alumni. Ya somete between 1999 and 2004. As a Moses are a very active member. Otora bange more than 150. On the wantuma iche indue ngora yabo. Abande baikire goisiransa. Otoka pole sana ande no otorire mone family. Thank you Enoch. Biana sana. Nande tigamba kwani ngabwa irire. Mbia mono sana na mura bore ngulio tena nande tatina yaya. Njino ibu moisekera mu Nairobi no turaiga. Ngambia mono aseti mu Nairobi asega singi ya mwakora. Asoyo minto Moses tiganya sahaba sesinen na inde mogendera boigo botambe. Mbia mono antipore na chikase ni chane. Thank you so much. Mbia mono tiganya sahaba seni. Tenena igo na mule igo.
tenene yo na mole igo Moses ngukwana arekera umwana yasomire theology. Okay. Give him a pack up. Moses, after that you talk one word, then we move to the next level. Kwani mwezi boirebia kangire chinze chiga soko somo mugano. The late Zablon was born in 1956 to the late Elder Benjamin Nyakoirontori and Mama Helen Monyenchat Nyandusi village. Siroko is a location and Choro location in Kisii County. Education: Zablon joined Metembe DEP Primary School from 1961 and completed in the year 1976. He joined Masonry until his demise. Initiation: he underwent the Abagusi rite of passage to adulthood in 1967. The late was a hard-working farmer, also a Mason. Ombosu got married to his beloved wife Mary Zablon in the year 1978, and they were blessed with 7 children, namely Leton, Thierry, Zipporah, Moses, Eric, Ryan, Evelyn. The late Araka was a Seventh-day Adventist believer and a member of Masimba Central SDA Church until his demise. Sickness: he has enjoyed a vibrant, healthy, full of strength till 20th October 2022 when he started feeling unwell. He attended Gesusu Hospital, treated and discharged on 7th November 2022. He again complained of pains in his throat, taken to Kisii level 6, referred to as Galaxy, where he was diagnosed with throat cancer, which affected his gullet. They provided him with pipes which assisted him in swallowing food. His health worsened, whereby he was rushed to Nakuru Hospital, where he was put under ICU. He passed away on 4 January 2023 at 8 a.m. at the age of 67 years, leaving behind his wife, 6 children and 16 grandchildren. Okay, asante. Thank you so much. Bono aemo jokoro yokuruwa bajokoro abaikaranza abona buo abuna bwa abantu mogaka Zablon yatigere steering moiseka kwa no 1 minute no momura 1 minute egertogana ne program abajokoro is your time. Nabakwanimbia muri mwese nabariganira abairi ba tata abasani mwachirwo twapore nandekere mukwe na mwira ni sabari ngia eto atuchinya gitari nya tata agachora twana Nakuru ase turi nende na asire, lakini ni mibango ya Nyasaye moende bia mugambi kwa unganjire deke emo mbulifu abantu asinine kyo mwaka alinge ekorojira mu pako mweli abako nane bya mule maliete nguru Moses Zablon gamba story nzini niyo mwage saurie chinza mwaka mieta Masimba alenge gocha yango bera kirwa no Masimba itukere magacha tengwe igure bobe ngate yo mwaka gende usopi mwe orwaliwe akaenda Yesu akaewa mali akore wikemo ale buya wiki yekero yena ndaka tengwe igure bobe chakabera aganga ekere wiki yo yamoyera mungu na mama gantene mugotiko mwako mino akwere ga isiko ngaru Nairobi ngaje koro mwako ngaje koro mane pino aikaranse ga isiko gomubori nambu yaro ndenga ya jembu ya tuba mwanande ekero naikaganga take step yo kumuira basungu ngamuira general ngalikirwa Galaxy ngamuira ororo akoro gento igoro kuchiti machine ere kupima kuchinda bagateba blog tiase pipe ye wetyo bukima ngasabu chibesa abo ngako yuno mwalimu naro kurukwa iricho tachi ene koro mwalimu mbya mono kuruwabo mwalimu agangonya mwaga kabekirwe pipe aganza kuria ndagera konyo kwa military kuria kuruwabo no sambu sky Russia gatebunganye 14 days ngewa majibu mangi mwagarwa kuruwabo gara Nairobi amatuko 14 ngera ngenda gocha ngamwene uchi Galaxy ngate mwaka abo ate throat cancer kuruga abo ngatebi ndokoro kore scan to main stage kiekire abo Galaxy ba ngore scan yo mwaka stage ya cancer ikire kuruga abo ne corona gachiko abo stage ngarere bagonya ko
munyagitari yo makambori nwanjete isonga muteni mwanye sana wone kyo kubori ngere kieke ndaotese stage ikire ngyo rakore umuntu karwar terasi momo korene ekor na kuru ina ngukwanale bagante inchore nyagitari ya nyagitari charingo 4 bakanga Kenyatta hospital na Kenyatta University ni Eldoret alafu na Nakuru ngachora Nakuru esesa uli my two sisters no bamenyete ngaruga abu ngaligeruri baliko lie transfer kongera Nakuru uru abu na amure Nakuru mwaka lera kanya kurwali ngora tokanya kwa tonya kubuki kuchimotu igacheka ikiro mwaka bono chingu chansire kokea kaboli abanyagitari bali bakansa ngaboli motari wanje mongo nyabono mwaka oyo tabangu mubeka nyumba gaiga akwere nyumba mutago ngonya njerende bagante murete chenero tonya ko mama lyo ganto wanyete chitare chimuri kera ko no chese kurende o mare bina na murete chenero mwaka gasa chinguru chigansa ko mwerera baka boro mnasire teiga asire ta sama amako yone tom nenjo nyona na ruro na ikir Nairobi ngika Nairobi na nga tebuirana ibintu gabi abere bobe ye story yo mwaka yari ngentambe mono na mangana ali abantu babonye gukwana ngo mwaka nesu mwabekeire tabatari sana ninje mazana kyo mwaka ruarte ande na bwazi keregeto na makartazi yose no mbwaze yoko muranje simoko ya no mwako mitonkansa ya muita talimanga na abarogi nje tinanga barogi atinanga chonde mwako mito wera ruara na bwa moira bo na ru gukwana nga ninje bo na bira soyo mo buri tabwati moibori utabwati ise wali mutabwati rende pole sana ninje bo na bachoiniri timbwati magana mange aywa make murai 1000 ndagabo tianga kira basani bare bangonya bakeyo bagangonya sana tubwate mu murogo Joseph mukwa umwana tukurugaye kenyoro na ngonya sana ngata 1000 ya siria to mwako neronga ngakire bosi ane kurukwa Eric Moindi nerna ngonya ngakiro mugambi kurugusane tarioso kemwa nerna ngonya sana ingije na murabande baganga chikasi ni cyane nenwe simole mbya mono sana na abanda abange Dwatsiko Joas Nyakenyanya Clement Onyangole na murabaito bonsi bare US mbya mono sana simole asante sana. Thank you so much. You have done it aptly as the eldest son. I admire the way you have done it. Mbya mono sana mochokoro nganchere sama skania manene molete umugambi wekinyole kegere from there togo tuara chikwaya no anisa to muvurizo tumayekwenda to the next level chinkwana kana letiro mugambi kuruga akora nche chinkwana chaelire mbia mana seribaga tima eti ntaracha gukwana gusimugambi ondoro wetani bali bagenda egere mweli bagakwane nenaro Kiswahili si lazima kwa vile sasa niko nyumbani na Kiswahili sio shida kwangu, lakini wenye ninataka wachukue message ni hao wa nyumbani. Wako wapi? Kama hawako, halo tindo etiko iraribaga na arego tebonye mbayo batureti bonsi pibarega igege kogera na uba nkonye gasi batenene basarutiga wote hata watu wa nyumba 10 basi mbia mono timbu ati mange ngokwana sabroni gesara arete twakwanire mbaka mangana atoereire lakini ubuna moroje sabroni noyo minto sentereine ankwane anongora alicie ng'ombe buna moreiga mocho monye kobori na kibona atenga sabroni noyo mwabo sabroni noyo minto bono timbu ati mangana mange lakini akaromorigereti ase yoro chie yakaromobwate ebiche yakaromokorigereri sabroni na chitega iga chitariki chiarenge 15 December akatotebia mangana ya totebeti twarenge no mugambi obungu kumbe narorire ng'ekero omonto agochigokwa na ndekera are moyo ayagokwana na ayarochi mutu nkere narorire gaiga ntanyare koeresa ekero toratigare maega buna chi family ntonyokuoma na yaitu ntutweka lakini nare goteba iga sabroni ekera totebetie mangana ya arenga mange nande nare goteba ng'aki igenge kero omonto ararusirie mangana aye munwa igenka matatu erainse arioragania irane munwa ateirane naende igo nare gosaba iga meri oyo buna atigara iga tiga meri asiku na bana baye
na basacha murega gochaka rero murigereriga mwana taiyore richara busibwao otoikaranse tamo nase ng'encho ya bana ba Zabuloni kwanza omwana oyo okorokunga Moses konyeti batinga Moses no moremuga lakini Moses no moremu tari mang'ana nare goteba iga Zabuloni ne bundi yarenge chibundi chia mwabongagere tonye chirema na bayo mugambi oraroro bairibaga lakini wetani abugi tokonyakorera sukuru yaitu nerorogoroga iga ya Nyandusi gokorora omokungu gwakunekire esuguri yao yariko ase taiyora agenda ochigosabe esuguri ende orugere esukuru erogora ya Nyandusi tinigo premu bana mono bono nkoira nase abaibori because togwancha mwana wabere isiko tabwatie kozi onye goteanga ne kondo okomorigeria obokombe ng'ai oboremo bokare gose tiga toire abana baito chisukuru baimoki chikosi ekosi nererogoroga iga eyo gosona chianga eyo kogenda chigari eyo korosi chigari eyo chikompiuta igekero mokorora mwangete chisemi na bora bumo botageti wetani abo matemwa form 4 asokire twanyorira amachibu abantu bona igatwa twarira amachibu bari abana baito bakoreta amatemu gokonyora omwana onga ki grade yabwate ngerikia onye tatageti koirora musugumo moretero goraria Nyandusi enga skuru ende yonsi elio koyunga ki omwana onene university yakare omwana onene college yakare Nyandusi nero neyemo yabo lakini chingo chimange nande gento kende class 18 bakorete class 18 batakeire bagende skuru gochaka Jumatatu tarehe 30 bali potiri form 1 igo bona abantu bakorukunga na abaibori mbasacha komba kungu ntoche tonye gosumbua na agaiga abana bagende skuru abasacha moche mutigera abakungu boka because mukungu bwe katanya konyora mwana nanya konyora mukano inga ki oyanyora omwana munabikira Maria igo abana bagende skuru nande nare goteba iga in fact obogima bwa kongete koru 2020 obogima nabo bakongete ongo kuona buno moibori nande buno mugambi koru corona yachete bintu byasaregete kidogo lakini ogende oiro omwana skuru osabeli baga omwana agende skuru mugambe na abaibori morusi abana baito isiko ntarachi gokora naigungo omonto narotomwa obwate rambirambi no mugambi obungu nato marambirambi tima etigose yaikire aso riore ngekosoma na baraya sobe muno mumaeta abande amatanga naro omwana osomete gaiga siroro kokoro ku Felix ong'au nero mubere nocha nkoe ni gwari moinaria igo bono rero bunenge chuma matanga atuma no rio tomunchi kocha bali batomere bonse kindly oto egikwa kwaewa no yogotoma kindly bali batomu bonse bache mbiyamo nase ng'enche eribaga na inche nato muno mong'ino korokumeri omuga korwa ase USA America Zabuloni nigare korera yane kero nakwanire mong'ino oyo nantebeti ng'andete pore yane ase nke yeiga yelifu ya shilingi 1500 igo ngochi akorera yane gari achagore sukari ngaki yeiga agenderete kwomboresa ase ng'enche omugako. Biyama no mugambi. Thank you so much kindly Chinsa cha minyo kidento kora chinsa kwa niaba no mugambi we woti omusimiwa post maira mwe mai tingamba sogete kuruworo tiria mwana intano aringe gakiri omuchango mwa mwiguno aringa na ndi na aringe no enka state moino so mwaka bunasira yante ipore umongina meri okoire pore nene otebire no alamo naye familia Zabuloni engimano muchonto ri kwa chumura na basego chakira bakwira na kurusi bagenda na chebye kabene bagocho atagote ipore umwisimi wante bya tagutiga omongina meri bosa no ringa omuchango na atomera omongina meri siringe 2000 anagoteberera iga ngakie yobokendu kagocha na chebye komanya nebe na ote ipore mbya mono ntokia mange. Thank you so much mugambira wala mona ito mbya mono na inche nito militangani kura kera director amis na tokonya gocha tingo nyagwatire konya kintu gya kabiri ntomire mwishimigwa Daniel Mandu kuna na tarenga ntwa na temeta chara kinta nyora rengare agatuma abantu bobisi bakarukiri buisana chikara kolegas nande pia na atuma chiri bubere ochirega kabere mwishimigwa David gaba na munda uyoro mwana uitoka
na atoma chiribu isano igo chiribu mbwate kana iri busaba ikimeri atumirwa anyore erongori itanga ni mokonyora mwisi wa munda umwana uitokaga iga mwakere mbuya mono mokonyora manduku mwakere mbuya mono. Asante sana. Thank you so much. Batebi mbuya mono, we appreciate so no much. chire simima ndaetendore ngane simya meri ekomite ngon tibiere ngai. Asante. Batebire meri agenda guchio obuna bagotebirigo gesa yo ogwaje public court ya mwire basi buna narenge koja gokwana iga umwalimu oyo iga no nyandusi okorora nabwate ringana tiga bakwani nera to ringana erimo amangano omugambi ari gokwana nayo boene jero mwalimu korwe eskuru erogoroga iga nainde mare Musaburoni iga ari neighbor iga nare kubatebi nga last year twakori omwana abanafunzi babere ba motor vehicle mechanics bono iga igo bare Kisumu ase attachment igo bono moranga magachari ari gorari gare bosa abantu mbagendete kuna ko benefit nande tali school fees erororo akaro ko ende in studio waka na chiribu lakini iga eserikali ko wakanera aye kwarwe uniform waso ne rwari arafu nainde endagera noere igo kurwe bitumane chingende besa nchiyo go sabwa bona abantu ndoje bako benefit abekenyore kemba iyo abantu bako benefit na bakuruisiko nje gondwete korubugirango maata sakoro kunyamarambe no ndwete ndega bona kere serikali go chakorike ko boringa ki ekenyoro mu bwatonde oninga ibo ndo chakorusia abana nkolita ya tolendi gati miaka 3 yokandi tai ngore nengo chakotigari mbiyamo no mwalimu gokorera pi entongera kengecheti abatinda kwana na meri musubati nara orenge mugontiri maremu omwana wene erotinde getontiri igero moichano manene rutu nara abana gosetayo egento gio kanare goteba omusubati ekara achire bwoyo otinde kiro mogako yo chire kabu omenyire gosetara nyorande nonyene kara matanga anyoriro yakorukanga nise biara onye tache tine familia yaye ayeragia morocha bagambi ntoche konya kwae guchinga kichingongu ekerere iga ngokwana tarani iga igo ndo chinga ki na abwata sabwate kende na keba njetache konya kombugerie sirimbi biyabono mugambi. Thank you so much. Nganchere nganchere thank you so much. Retange kwaya ya Saints Fellowship kutoka Nakuru kucha kwa wimbo moja tafadhali. Saints okorora ririnkare gokora bagambi ba minto nonya mora ikaransa nchugocha gekora konya nasabiro mugambi ito bunguri baga no mbati ndoche baikira ko baikire mbago kona rere kongo chigo ikaransa mbuya monase libaga po noru kagete mu maeta matanga yotu akore koruria bigutu yotu achire na ntukoba kerori asenge nchiyo gusira ko mugaka iga abantu be family yantori pole sana mugaka ntu amwanchite mongino ena abana bae pole sana na intwe koruria bigutu twachire ko ba join ngakie mubwata mamboleso amange pole no toramo. Karibu chief. Abaminto abasani n'abayiri basaburo n'abakwani bwirire bya nakimuoga iga amwa atwaika amagoso mukua irango abao kwani mukua irango ngore Kennedy Mbioli mugambi atumukire mugambi atumukire biamono Kennedy obakwani mwanjira maiga Kennedy na inje tigangire tibageri gotebia abana ba Sabron no mongino Sabron pole nene igona into tubwata matanga seitali kurwe wiki na matanga ukatubwata no nyambo no iga twasabire libaga sa matanga alenkaria twamenyoka gocha na into toikere totebia bairi na basani ne family ya Sabron na pole nande tobe kirori buna Sabron yakobe kwa seliro bakogara no twaruete no renje mugako uyu buna ruara iga na nyora chinga kinga ikanga monyora agatukwanira tukaroranga kumbe no murwiro renge
na ande baadaye buna naja kwĩung'ũcirire igonje ngwakĩra Nyasaye mbia mũno ekũgera ntundo njenga natuakĩre tũkwaĩri ĩgĩntũ ngũsaba family yae mũgaka Karuro mũng'ina ũtigaire abamũra bari batigara basi kũmũng'ina barende rieta rio mũgaka ũyũ amune rieta ria Nyakoiro in general mũgaka nakwane thari muna narochekera tũrangĩrĩtia na abande baminto mbarengo bondo njenga na bagambita mang'ana ebia na ndĩ tu na bagambi igo tũrachikubwaticie family ũmũrembo ũrĩa ũgenderere kobo na ande mũno to spread ubwanjania as family members igonje tingo twara mange abantu baminto banyagetionga ntoje tutware barase wiki ende asena na linya getiongo na linda chengwa na manganane asabono nje tingo twara mange tigatwira niri kondo gochia se program ya lenge diamono na tumarambi yana tumayose yaika Saints Fellowship. Wakitoka Ikenye ingie nyuma. Neno la mwisho ni hili, muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana. Neno la mwisho ni hili, muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana, wasitikivu wanyenyekevu, oh, msiolipa baya kwa baya, oh, wasitikivu wanyenyekevu, oh, msiolipa baya kwa baya, oh. Neno la mwisho ni hili, muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana. Neno la mwisho ni hili, muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana, wasitikivu wanyenyekevu, oh, msiolipa baya kwa baya, oh, wasitikivu wanyenyekevu, oh, msiolipa baya kwa baya, oh. Uyaache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ufuate sana. Uyaache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ufuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikia maombi yao. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikia maombi yao. Uyaache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ufuate sana. Uyaache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ufuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikia maombi yao. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikia maombi yao.
nani mtu yule pendaye siku njema, apendaye siku njema siku za maisha yake? Ni nani mtu yule pendaye siku njema, apendaye siku njema siku za maisha yake? Hauzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake yeye isinene hila. Hauzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake yeye isinene hila. Ni nani mtu yule pendaye siku njema, apendaye siku njema siku za maisha yake? Ni nani mtu yule apendaye siku njema, apendaye siku njema siku za maisha yake? Hauzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake yeye isinene hila. Hauzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake yeye isinene hila. Uyache mabaya, Uyache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ufuate sana. Uyache mabaya, ukatende mema, utafute amani, ufuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikia maombi yao. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikia maombi yao. Ikenye. Baada ya Ikenye tupate Crusaders ndio tuingie mahubiri. Ikenye. Ikenye. Mwenye ako na mashini yako wapi? Meingia. Haya, Crusaders mkuwe tayari na mashini yenu hapa. Baada ya Ikenye, Crusaders. Nimebakiza kwaya 10 ambazo hazijaimba. Obururu n'amayene bikaba, ekerota bitakwete, abantu bakarira bakukoranya, nkayitora rusyo y'umugabo n'uyuhiga. Abantu bakarira bakukoranya, nkayitora rusyo y'umugabo n'uyuhiga. Obururu n'amayene bikaba, ekerota bitakwete, abantu bakarira bakukoranya, nkayitora rusyo y'umugabo n'uyuhiga. Abantu bakarira bakukoranya, nkayitora rusyo y'umugabo n'uyuhiga. Chiyanga pegete, tabitongete, ekoro tombegete, tabitongete, ebora yegerura kumugunuki, ora tigeze abatabara kwinyure. Chiyanga pegete, tabitongete, ekoro tombegete, tabitongete, ebora yegerura kumugunuki, ora tigeze abatabara kwinyure. Amaya wakorire aruna inyure, koramanya ekerure moyo. Amaya wakorire aruna inyure, koramanya ekerure moyo. Ayekora amaya ekerure moyo, erinde kerurarane.
Amaya wakorire aruna inyure Koramaya ekiruri moyo Amaya wakorire aruna inyure Koramaya ekiruri moyo Tianga begete tabitongete Enkoro tumbegete tabitongete Ebora ekerura kumogonuki Ora tigete abatabara kwenyure Tianga begete tabitongete Enkoro tumbegete tabitongete Ebora ekerura kumogonuki Ora tigete abatabara kwenyure Tianga begete tabitongete Enkoro tumbegete tabitongete Ebora ekerura kumogonuki Ora tigete abatabara kwenyure Tianga begete tabitongete Enkoro tumbegete tabitongete Ebora ekerura kumogonuki Ora tigete abatabara kwenyure Tianga begete tabitongete Enkoro tumbegete tabitongete Ebora ekerura kumogonuki Ora tigete abatabara kwenyure Amen. Kenya, thank you. Yamano. Mbeleni ni kwaya ya Crusaders kutoka Nakuru. Yesu,
Ekerora chepo munene Nobundawo maingoro Toinyore Yeso Omonene Pasambire Omonene Oito Mochare Atole Koro Munera Temete Tomenere Amatu Konti Aselare Nete Tome Omonene Oito Mochare Atole Koro Munera Temete Tomenere Amatu Konti Aselare Nete Tome Omonene Oito Mochare Atole Koro Munera Temete Tomenere Amatu Konti Aselare Nete Tome Omonene Oito Mochare Atole Koro Munera Temete Tomenere Amatu Konti Aselare Nete Tome Amen. Amen. Crusaders, asante sana kwa ya Nakuru kwa hizo nyimbo ambazo zimeingia. Kwa yangine zimepaki kama 8. Wacha tuone vile pastor anaendelea kuhubiri, akivuruta hata moja itakuwa shawa. Wacha nimlete Elder wa Masimba Central Church aweze kuleta mnenaji wa siku ili aweze kutuletea neno. Elder Masimba, karibu. Asante kwa nafasi. Nasi kama kanisa la Masimba SDA tunashukuru kwa vile mmekuja kutupa hii pole. Huyu amelala ni mshirika wetu, na shida kama hizi zimeongezeka zaidi. Our first church elder is not here. Naye alikuwa na masisi, dada yake baba mkwe alikuwa amekufa sehemu za Nyangoso, ndio alienda. Nami kama msaidizi vile nilivyo hapa, dada yangu ako mochari. Hizo ndizo habari tuko nazo, hata ingawa tuko hapa mawazo yako mbali. Hebu nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote. Elders wa district yetu walikaribishwa katika makundi ya camp centers zote. Kwa hivyo hakuna muda zaidi wa kuwapa nafasi. Ila tu nitaleta historia ya mwenzetu Zabuloni kupitia church clerk. Aje hapa atupe ripoti yake katika ushirika wake katika kanisa la Masimba. Chop kama ako ndiye huyu kutoka hapo atatupatia historia yake katika kanisa. Timba kwa ni werire. Basomere ripoti ya Sabron. Sabron nyakoyire nyuma tarasira. Yarenge active member ya Masimba Central SDA Church. Code number ya SMS. Ile number 134 713006. Tarasirete nyuma tarasira karango je kanisa. Yarenge active wa church choir. Naende active wa kiombe kia bagaka. Yekoro kwamo. None kubna asirete na barenge member ya kuparticipate elactive wekabako korora kwae. Unaro mogana mokube kanisa. Mbiamono ase report hiyo ni kwa kifupi tu, ningemuita church director, choir director, lakini hatuna nafasi kama hiyo sasa.
Pastor wetu ako hapa, ndiye tungependa kumkaribisha atuletee neno, na wale ambao walikuwa wanapeana nafasi za nyimbo zijui Onyangole, kama kuna kwaya mpeane. Kwa hivyo ni wakati wa pastor. Pastor wetu anaweza kukaribisha wengine wale anaowafahamu, makanisa mengine yako karibu nazi hapa. Kwa hivyo Pastor Paul Singo ndiye pastor wa Masimba District, na katika station hii former elder director ambaye alikuwa lay representative ako hapa. Kwa hivyo pastor ndiye atakuleta. Kwa hivyo karibu pastor. Dia magubone aranyuwete bwenete gocha echiche yali kanyumrani. Karibu pastor. Ya magubo. Ngoja kidogo. Wacha pastor walete. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Amjambo. Basi hatutakuwa na wakati mwingi ambao tutapoteza, kwa sababu tunaona muda imetuishia. Wanakwaya ambao mumebakisha bila kuja kuimba, tutawapa nafasi ikiwa itapatikana. Na hata hivyo wanakwaya wote ambao wameweza kumtukuza Mungu, wote tunasema asanteni na Mungu awabariki kwa kazi njema. Mumeweza kuhubiri neno la Mungu. Ningependa niweze kuleta wageni wengine wachache ili waniweze kunipatia nafasi tuweze kunena pamoja neno la Bwana. Ninajua kwamba niko na rafiki wangu hapa, rafiki wa muda mrefu, Kefa. Tulikuwa tunafanya kazi na yeye South Kenya Conference, na leo tumekutana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kupatia tu useme kwa ufupi mno. Tigangomba kwani mbuya mule mwensi. Pastor Singo tulikuwa tunafanya kazi na yeye, alipokuwa kwa conference nilikuwa namuita kuja Rianyatundo, kuja kila kanisa au bili. Pastor, nilisikia vizuri umekuja station yetu. Asante. Pia mono abambinto tigara buya singinje tigatoigwa amarandio na liera abebuya. Asanteni. Basi wale ambao tafuata ni wachungaji ambao wako kati yetu hapa kutoka madhehebu mbalimbali, na wale wa imani wetu wa Adventista wa Sabato ambao muko hapa, na wapa nafasi msimame mahali muko tuweze kuwasalimia washiriki na watu wa kijiji. Pastors, please. Thank you. Just come in front. I just want you to wave here in front. Okay, I'm very keen this time. It's not like the other time. I saw that when you are given time, you start preaching before I preach. And that is not in order. I just beg you, thank you. Just say your name. Thank you. Asamalieta, Mumanyi Daniel Oira, Ayaninga. Bwana Yesu asifiwe. Mawe Vincent, Sugota BH. Asante. Watu wa Mungu, waombolezaji wetu kwa jumla, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa majina naitwa mchungaji James, nampenda Yesu, amekuwa mwaminifu. Amen. Amena. Pastor James Getanda kwetu na Ramasha, mchungaji wa Rio Suga PH. Amena. Mkaki Duncan, moja wa wachungaji katika kanisa ya Seventh Day Adventist Church. Mbarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Ruth, mchungaji kutoka Nakuru Saint Prayers Fellowship. Niko chini ya Reverend Anton. Mbarikiwe.
Thank you. Asante sana wachungaji. Najua wachungaji ni watu watiifu. Akipewa instructions wanafuata na tunasema asante. Basi na mimi ninaposimama hapa, wengi amnijui. Mimi ninaitwa Pastor Paul Singo. Na kwanza Pastor Paul Singo ni pastor wa Masimba District ambaye sijakaa muda mrefu, nimekaa muda mfupi. Paul kwao ni Narok County katika sub county ya Transmara. Ninashukuru Mungu kwa sababu wakati nilipoamini, mimi nilihubiriwa na mkisi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mboga. Na huyo mkisi ambaye anaitwa Mboga ametoka sehemu hii ya Romasha hapa. Wakati huo aliponipatia ujumbe, nilishika mpaka wa leo na Mungu anaendelea kunibariki. Wakati nilipokuwa nikiendelea kusikia neno la Mungu na mafundisho, nilikuwa nasikia umaarufu wa mhubiri mmoja ambaye ni shupavu na ameandika vitabu vingi katika Biblia, ambaye alikuwa anajulikana kama Paulo. Nami pia kwa sababu nilikuwa napenda sifa zake, nikabadilisha jina langu la Kimasai, nikaanza kujipatia jina Paulo. Haleluya. Sasa nikaanza kufuatilia sifa za Paulo. Alikuwa ni mhubiri ambaye hawezi kusimama mahali moja. Alikuwa anaenda sehemu baada ya sehemu nyingine. Na hata alikuwa anatumia merikebu ama meli kuvuka maji kupeleka injili. Nikaanza kusikia hiyo injili inadondoka utamu wake, kwa sababu kama kuna kitu kizuri ambayo imeonja na ikawa tamu mdomoni, utaendelea kulamba ulimi na uweze kufurahi kwa sababu hiyo kitu kimekuwa kitamu. Na nikaona Paulo aliweza kuondoka, akafuka na akaenda sehemu nyingi, ikiwepo nchi ya Asia na hata Europa. Nami pia nilipoenda shule, nilipomaliza nikaanza kujisomea hii kazi ya kuhubiri neno la Mungu, nikawa mchungaji. Mimi sikukaa, nami pia nikaanza kulipa deni kutoka kwenda kuhubiri. Haleluya. Nikaanza kazi kuhubiri katika nchi ya Wamasai, kuhubiri Warani ambao wako Manyata. Nilipomaliza hapo, nikaenda kuhubiri wa Kipsigis. Nikaenda nje wa Kipsigis nikahubiria. Nilirudi Masaini, nikaambia sasa nenda Kisii uende ukahubiria pia na wa Kisii. Ingawa hao wa Kisii ndio walinihubiria, sasa mimi narudi na injili. Haleluya. Nikakaa kuhubiri nchi ya Kisii. Hii ni mwaka wa 8 sasa. Haleluya. Tiganya saba sesene. Abana banya sae. Na nje na apero mugusi. Haleluya. Kukaa miaka 8 ni mchezo. Sasa nilipoenda kuhubiri sehemu ile zingine, nikaambiwa this time mahali ambao walinihubiri injili hapa Ramasha, sasa niweze kuleta hiyo injili tena hapa. Haleluya. Nashukuru kwa sababu ninaona hapa Kisii wanasiasa wako katika matanga. Na ninaona wanasiasa wanapenda Mungu. Haleluya. Na wanasiasa wanapenda kufariji watu. Hao watu si wazuri. Pia nimeshukuru kwa sababu hata
maafisa wa serikali kama chiefs na assistant chiefs nao pia wako katikati ya watu kwa matanga. Haleluya. Si ninyi ni watu wazuri? Ndio maana mnabarikiwa kila wakati mvua, kila wakati chakula. Najua nyinyi hamjui. Wakati nilipoenda huko ile juzi kwenda kuhubiri, nikakuta watu wanakula miti. Wanaenda kutoa maganda ya miti na kuchemusha kwa siku mzima iweze angalau ifanyike kuwa chakula. Kwa hivyo wakati mnaposikia mtoe vyakula hapa Kisii, mtoe vyakula kupelekea watu katika nchi zingine ambao wanakufa njaa. Haleluya. Kwa sababu nyinyi mlibarikiwa. Pia niseme pole kubwa sana kwa jamii hii ya Sablon Araka kwa kupoteza mzee baba yenu ambaye ni mpendwa. Mfarijike. Hata nasi pia kanisa pole zetu tumesema, kwa sababu hata mimi sijapata fursa ya kuweza kumuona huyo mzee akiwa hai, lakini pole zetu tumefika. Sasa hivi mnaniruhusu niweze kuleta neno kwa ufupi, kwa sababu napokuwa katika mahali kama hapa tunaita funeral services or matanga. Kila wakati tunapokuja hapa, kwa hakika nyuso za watu hazina furaha, kwa sababu wamepoteza mmoja wao ambao ni mpendwa. Basi hawana budi watu kuhuzunika kwa sababu kuweza kupoteza mmoja wao. Lakini kumbuka kitu kimoja, katika matanga kuna matanga mengine ambayo itaweza kuwa na huzuni na kuna matanga mengine ambao utakuwa na furaha. Ingawa sisi ni wanadamu lazima tuhuzunike, lakini kuna furaha ambayo inatukujia kama hii matanga ya Sablon, ambaye kwa hakika yeye amekuwa ndugu na amekubali Kristo kuwa mwokozi ndani ya maisha yake. Huyu Sablon sio hiyo tu peke yake, yeye amekuwa kitengo kimoja ambao anafanya kazi ya Mungu kanisani kama kikundi cha wasee ambao wanatoka kwenda kuhubiri. Sasa tunakuwa na furaha kwa sababu yeye ameweza kutoka katika hatua nyingine na kuelekea katika hatua ingine ambayo kwa hakika ni safari ya mwisho hapa duniani. Safari ya mwisho duniani. Sasa tatembea safari hiyo ambayo tutaongojea siku nyingine ambaye ni siku ya furaha, kuweza kuona wandugu wapendwa katika ufalme wa Mungu. Kwa hakika roho zetu zimekuwa na huzuni nyingi, zimevunjika. Hata marafiki, majirani wanakuja na tafuta maneno ya kusema ya faraja ambaye ni sawa, lakini hatuna uwezo wa kuweza kurudisha huyo ndugu awe hai tena kwa sababu amesafiri safari. Wapendwa, nataka niseme, ngawa ni hivyo, sisi wanadamu lazima tuweze kujua kulingana na kitabu cha Zaburi 90:10, muelewe jambo hili. Nilipoona historia ya Sablon tangu asaliwa, ametembea na amefanya mambo mengi, na nimeona Mungu amembariki hako na familia na watoto, lakini miaka yake ni 67 tu. Kulingana na Biblia, kitabu cha Zaburi
90 fungu la 10 nasema hakika ile miaka ambaye Mungu ametupa sisi hapa duniani ni miaka 70 ama 80 tukiwa na nguvu. Lakini Sablon miaka yake haikufika hiyo 70 kwa sababu Mungu amemruhusu hiyo 67 anapokuwa hapa duniani, lakini haikuwa ya hasara kwa sababu Mungu ameweza kumbariki yeye. Hizi miaka ambayo tunaona Biblia inatuambia kwa hakika hizo miaka ni miaka ambayo tunaishi si kwa furaha, bali tutakuwa na maumivu ndani ya mwili zetu, na itakuwa ni miaka ambayo iko na huzuni mwingi, kwa sababu lazima tuweze kuja kulia, lazima tuweze kusikia maumivu ya mwili, lazima tufunjike mioyo. Sasa nami pia leo nimepata fursa ya kuweza kuja kuwabariki na neno hili na kuweza kuwahubiria. Je, swali ni kwamba kwa sababu miaka zetu ni chache, sio nyingi, ni chache. Hata mkiangalia hivi, najua ninapohubiri ninahubiri watu ambao atakaye kufa. Hao watu ambao nimeketi hapa hakuna hata mmoja ambaye ataishi milele. Ni watu ambao atakufa. Ama kuna mtu ambaye ajui siku moja atakufa nasi tutakuja kwa matanga? Tunayo? Ni wangapi ambao wako hapa najua kwamba hakika hizi miaka ambayo tumepewa tuishi hapa duniani ni Mungu aliweza kuturuhusu, lakini siku moja hakika kama Yesu Kristo hajarudi basi ya sharti lazima tukuve. Mna habari hizo? Nimesikia mna habari hizo? Asante. Kweli kama tuna habari ya kwamba tutakufa, ninataka niwaambie jambo moja hapa. Wasomi wa Biblia wako hapa. Sasa nataka mnisomee, kwa sababu mimi napenda nisome. Uko nayo, si ndio? Pastor James 4:14. Haya. Sasa nataka usome hiyo. Kuna mambo ambayo ni asiri kubwa ambayo ipatikani ila tu ni yule ambaye anamjua Mungu. Siri mingi ambayo imefichika na watu wengi wamekosa kujua kwa sababu kutoelewa. James 4:14. What's your Bible say? Biblia inasema, hiyo ni Kiswahili, si ndio? Haya, asante pastor. Pay mic. Biblia inasema kutoka kitabu cha Yakobo mstari wa 14. Yes. Inasema walakini amjui yatakayo kuweko kesho. Ati amjui yatakayo kuweko nini? Kesho. Sasa wewe unajua sasa hivi vile umeweza kusafiri na umefika hapa matanga, lakini baada ya hii matanga wewe uelewi, ujui ni ambaye itakayetendeka katika maisha yako. Basi ni nini ambaye inaendelea? Inasema uzima wenu ni nini? Uzima wenu ni nini ndugu zangu? Alafu maana ninyi mfuke unaokao kwa kitambo. Sasa ile ambayo mnayofuka mnayokaa katika kitambo kisha utoweka. Kisha utafanya nini? Wewe ni mfuke, Biblia inasema wewe ni mfuke, utatoka kisha utoweke wewe. Mamaliza? Nimemaliza. Utatoweka. Yes. Kwa hivyo maisha yako ni nini? Ni mfuke. Ni kama moshi. Hivyo tunapokuja hapa, we need to rethink again about our life. Kumbukeni maisha yenu wewe mwenyewe, kwa sababu juu hapo atakaye kuwako kesho.
huwezi kuelewa, kwa sababu kifo inaweza kuja wakati wowote. I want you to go and read for yourself. Najua wamama wako hapa. Mama, Mungu anambariki, anapata mume, wanazaa mtoto, anapata mimba, analea mimba. Ikifika wakati yake, mama anasikia uchungu, anahitaji kuzaa, anapelekwa hospitalini ili ajifungue pale. Anapokuwa katika kule, life is not guaranteed. Ama mjawahi kusikia mama ambaye ameenda huko akijifungua akakufa? Simu mmesikia hayo? Zimetendeka. Hata Rahel katika Biblia naye pia alikufa alipokuwa akizaa mtoto. Rahel alikufa akizaa mtoto. Na ukitaka kuhakikisha ni ukweli, utasoma katika kitabu cha Mwanzo 35 fungu lake la 16 hadi 18. Utaona huyo mama ambaye ni mama wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, naye pia alikufa akizaa mtoto. Silikuwa ni kazi mzuri. Mambo hutokea. Kwa hivyo hata hakujua saa yake ni gani. Hiyo ni siri kubwa ambayo imefichika. Hata Isaka alikufa. Ukisoma fungu lake la 27 na 29, na Isaka naye alikufa akasikwa na watoto wake. So life, death is real. Life is a privilege. Life is a privilege. Ninapokuwa hapa, tuko katika masishi ya Mwadventista ambaye alikuwa kitengo cha Waadventista wa Sabato, anaitwa Zabulon Araka. Yeye alikubali Mungu, akaishi katika kanisa na akafanya mambo mazuri. Ako na sifa 7. Sifa number 1. Sifa yake, he was a good man. He was a good man kwa kazi nzuri ambayo alikuwa anafanya. Number 2, he was a Christian. He was a Christian. Number 3, he was a good husband. Yeye ni mume mzuri. Number 4, he was a good father. He was a man who was a strong conviction. He was a good Adventist man. He was a truly concerned for the people who lost. That's why he decided to go and preach the gospel. So, kama yako na sifa hizo, uko na sifa gani? Today, remember, wewe kumbuke leo, sifa zako ukikufa itakuwa ni gani? Utakuwa umetenda yale ambayo inastahili ama utakuwa umetenda kitu kingine? Hivyo ndugu zangu, nataka nikimalizia nikisema mambo mawili. Number 1, kuna njia mbili. Uweze kuangalia kutazama hizo njia mbili. Number 1, mwenye dhambi anaona ya kwamba anapoishi hapa duniani siku sio nyingi, lakini utaweza kufa kabla hujajiandaa katika maisha yako. Na inakuwa ni hasara kubwa, kwa sababu kifo itaweza kukujia na utakuwa na njia ingine. Mungu amekupa nafasi siku ya leo uweze kuangalia njia zako. Kama uko umeamua, think about it. Njia ya pili, Mkristo anaona namna gani?
Mkristo anaona njia zake. Njia ni hii. Yeye ameokolewa. Na anasema hata nikifa, kulingana na kitabu cha Wafilipi 1:21 inasema naishi, huyo ni Paulo, naishi kwa Yesu Kristo. Hata nikifa inakuwa faida. Kumbe ukikufa inakuwa faida ama ni hasara? Mjivile mnaona. Biblia inasema ati ukikufa faida kwa mtu wa Mungu. Lakini kwa yule ambaye sio mtu wa Mungu, jameni, ni nini? Ni hasara. Kwa sababu gani? Hasara inakuja kwa sababu ya mambo mawili yanatuongojea. Tutatuongojea hukumu. Hukumu ikikuja, basi Mungu atahukumu na kila wote ambao waliokufa watafufuliwa. Wote waliokubali Kristo wataenda hukumu. Sasa vitabu zitafunguliwa. Vitabu ya uzima wa milele itafanya nini? Itafunguliwa. Sasa nasema kama hizo vitabu inafunguliwa, wewe jina lako ambalo lipatikane pale, unaenda siwa la nini? La moto. Na yule ambaye amekubali Kristo na yeye alikufa ndani ya Kristo, hata jina lake linapatikana katika kitabu cha uzima, na yeye pia anafanya nini? Anaingia katika uzima wa milele. Haleluya. Sasa hata ningeuliza, wewe ungechagua upande gani? Upotee milele ama ukuje kwa Yesu? Ukuje kwa nani? Ni wangapi ambao nataka kuja kwa Yesu? Nataka niwaombee. Hebu nione mkono. Asante sana. Kama wale wako kama hujainua, hiyo ni juu lako. Sasa naomba msimame tuombe. Kama watu wanaenda kwa Yesu, think about that. There's a life, a second life. Basi tukiomba, ile kwaya sasa ndio atakuja. Kama unaenda kwa Yesu, inua mkono wako. Ninaomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbingu, kwa hakika tumepoteza ndugu mpendwa Sablon ambaye ni mzee. Tumeshukuru kwa sababu yeye amelea watoto wake. Na kwa sababu ya hiyo, hakika ameishi katika maisha ya Ukristo hadi kifo chake. Na leo tumekuja kushuhudia. Mikono hizi ambayo imeinuliwa hapa ni kusema kwamba kwa hakika kuna njia mbili tu ya uzima na upotofu. Na watu wako wamechagua uzima, ndio mkono ambayo naona baba yetu. Sasa wabariki, wapatie nguvu, wapatie safari njema, waweze kutembea katika safari ya duniani. Wakati watakapokufa, majina yao yatapatikana katika kitabu cha uzima. Na wakati hukumu itakapokuja, Mungu anasema ya kwamba vitabu vitafunguliwa na majina ya wale watakatifu yatakuwa katika kitabu yao peke yao. Na hiyo ndio watu wamechagua siku ya leo baba yetu. Wanaporudi nyumbani, wabariki, waende kukuabudu na baba yetu wakuongojea kwa sababu utakuja hivi karibuni. Hiyo ndio maombi yetu, tumekuomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Asante. Naomba watu wa familia wa Sablon wakuja hapa, tuwapatie, tuwekee mikono wa Bwana. Tukimaliza hayo haraka kidogo. Bas. Moses, read your brothers and sisters and mom this side. Bali amaguvo motoe kwende inoga. Sawa. Haya. Sasa tukimaliza hivi, unajua kama wewe umekuja hapa, umelete rambirambi zako, surudishe nyumbani tafadhali. Ile tunaita egegusi erongori. So mnalete ile kitu hapa bakuli, alafu tuweze kutoa erongori hapa. Na elders na pastors wakuje tuwaombee hii family waweze kuwa na nguvu, alafu Mungu aweze kubariki wao. Yes.
Oh, asante. Sasa napewa protocol tukimaliza. If utakuja kuchukua mic, tafadhali ulete MCA wetu. Najua nilibariki kwa sababu wako kwa mkutano. Waseme neno moja, atoe rongoli ndio akienda itakuwa ni baraka. Si hapo ni sawa sawa? Haya, asanteni. Haya. So tunataka tuombee familia wote wamekuja. Asante sana mama mchane ambaye ako hapa. Lakini kwetu ukiwa Mungu amekubariki hivi uko na watoto hawa, wewe sio mjane tena. Wewe sasa ni mzee wa mji ambao watoto wako wakiwa na shida watakuja kwa mama watafuta ushauri. Ama sio, ama kisia haufanyi hivyo. Si ni sawa? Asante sana. May God bless you. So tunataka tuombe hii familia. Baba na Mungu wetu, katika jina lake Yesu Kristo, tunakuja mbele zako wakati huu tukiwa na wingi wa shukrani kwa kuturuhusu sisi ambao tuko hai ili tukuje tutoe maombi haya kwa ajili ya familia ya Sablon. Mungu, tunajua kwamba changamoto ni nyingi hapa duniani. Lakini Baba, kwa sababu wewe ni Mungu wao, utawalinda, utawaongoza na hata utawabariki, na hata tumaini ambao wataishi nayo ni kwa ajili ya wewe Baba yetu. Bariki huyo mama mkongwe ambaye ameachwa na bwana wake na watoto wake anapolinda nyumbani. Mungu uweze kuwabariki. Kama kuna kosa ambaye Baba ambaye tujui ambaye lafanya jambo hili lisiweze kutendeka vile linavyostahili, tunaomba msamaha Baba yetu. Asante wanapoendelea kukaa, asante wanaporudi kazini, asante wanapoendelea kukaa na kufanya mambo yao. Baba Mungu wetu ataendelea kuwabariki. Baba, mapenzi yako yatendeke kwa yote, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Nyasaye seseni. Asante. Mongere mongina Mary Mike akwana lingana elimo. Ngero mongina Mary Mike akwana lingana elimo. Pia mnasiliba abakana banene abakwani mbiye muri mwenzi pia mnasugo chakorore nyange yo mwaka nayo mweli tutarora nilinde nande pia mnasimbira mu mwaka lete asugo soyi mibuko yenu mukambwate singarusi mugaka sina mutigete ande pia mnekara mukwera na mwere na buya masaba tobe to gusabira na butambe pia mnatubwate mangi. Thank you so much. Kindly muikaranse nande mbia mono mwenzi ekiagera muraba toereru tuatigairie step ya motokole. Kindly ngirero mongino yekaranse. Thank you so much Pastor. Ase gotwali ngana ligia. I'm preparing you to come as I talk. Yamono sana Pastor, you've done a good job. Yamabugo. Thank you so much for being so precise and so short. I think we are going to finish this program, Pastor, as it was programmed. I want to salute you because we are just about to finish. We say bye to Sabron, all of us. Kindly. Wapenda wetu dunia hii inanishangaza moyoni. Watu wa Mungu wanakufa, wamelala makaburini. Wengine wafa kwa ajali, wengine wafa
wafa kwa magonjwa, wengine wafa kwa mauaji. Dunia sasa yaomboleza wapendwa wetu. Dunia hii inanishangaza moyoni, watu wa Mungu wanakufa, wamelala makaburini, wengine wafa kwa ajali, wengine wafa kwa magonjwa, wengine wafa kwa mauaji. Dunia sasa yaomboleza, twaomboleza, 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 oh, twaomboleza, 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 oh, twaomboleza. Wajane wawa kidunia, mayatima nao ni wengi. Tufanye nini ndugu zangu, ili tuepuke hukumu, ili tuingie mbinguni kwenye makao ya milele. Bwana wetu amina, tutaishi milele zote. Wajane wawa kidunia, mayatima nao ni wengi. Tufanye nini ndugu zangu, ili tuepuke hukumu, ili tuingie mbinguni kwenye makao ya milele. Bwana wetu amina, tutaishi milele zote. Twaomboleza, 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 oh, twaomboleza, 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 oh, twaomboleza. Ni furaha iliyoje kwetu tukikutana na wapendwa waliolala mapema yetu katika dunia ya shida. Tutafurahia milele tukizunguka kiti kile, Bwana wetu akiwa nasi, tutafurahia milele. Ni furaha iliyoje kwetu tukikutana na wapendwa waliolala mapema yetu katika dunia ya shida. Tutafurahia milele tukizunguka kiti kile, Bwana wetu akiwa nasi, tutafurahia milele. Twaomboleza, 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 oh, twaomboleza, 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 twaomboleza,
Amina. Thank you so much. Tubwate less than 10 minutes. Wokora mukutano oyo and still nabongenda to appeal ngatogendre koro kyobo toere ruobo mugambi obungu. Ongere maikieni. Biamono. Kwanza nataka nishukuru pastor kwa sababu amenena neno kwa njia nzuri sana. Na naomba pastor sasa kaa hapa Kisii upiri neno. Wakati nilikuwa nakuja Transmara huko miaka ya 80, hiyo inchi ilikuwa haijui Mungu. Sasa vile naona umetokea huko utakuwa Paul kweli kweli. Asante sana. Kwa hivyo nimesimama kwa sababu tumepata wageni ambao ni wageni wa muhimu. Hapa tuko na mwenzetu Dolphin, Mheshimiwa Dolphin, na ako na mwenzaka ambao wametoka naye county bunge la county huko kwetu Kisii. Mo uwanja mongino yara tokwani. Madam Nate neta sichukura chirichia etete taito women rep and I think she is well qualified lakini yachi konyarekana bono igale nominated MCA tigamorete atoletero mugeni bare komo. Karibu madam. Asante sana mugambe. Pastors abaraibe kanisa abaraibe kenyoro bonsi na abarolire na inu mwensi ipi tuacha kolera mbiyamole na bakwaniri. Asante sana. Gaki ntarateba noe nerieta. Ese ngencho mwana nale nero tuacha nere korwe county. Namutebiga namuteito gende gochia umbwatesi. Mo gwancha bakwani gaki. Honorable Ruth. Nande no yose itoga iga ngumbuga iga gesusu. Nero nominated ne party ya Jubilee. Pastors abagambi bara abantu baminto abakena abanene nabakwanira mbiyamole. Kuna mwaigure ncha samalieta ngoro kuruth nyagechanga ndo ibwonko bakoruge susunsa bono na Dolphin ante namba bwata matanga masimba na nche nate baina esa uliaro yo minto na ende nero ro musani one mono gali county nate bagoika molete mo bwatesi pole ase family asogo sirio mugaka nyasaye nero maete why it happened sama kweli na maroro nebo omonto omogotugo so mwana onde bwensi amakweli no maroro onde tayo gutaka gosirio yo mwago igonko iranie koteye family na pole asogo sirio mugaka na nyasaye tigaba bwatesi mbia mono. Asante nande Ruth obaye kende moino gabo erongoli ane nimbwate nkwenda nande. Asante mbia mono. Asamarieta nje ngoro ku Dolphin Buhari ndoyo Nyabuto lakini abanyali balimba nje njirieta Nyabuto nelire nagatumire seito ekero na ikaga iga bono ngoro ku Onsare oyo iga nero mbwate bugise ngumbuga iga nande mbasomete na babo Moses igobonekera matanga arenge Onsare ontaina gaki omongina rero ngokwira ngumbuga asaba murali tu asomete na barabo gaki omuga koneke na atara naye togocha iga abantu bakorero omaite bamwebire bamwebire squeeze abantu bakoboli batikire koboli bwogise bakoboli obwali bara base komongebera mono gakitiga mwamorora mwamomanya kwani abantu gaki naye abakwani mbia muri mwezi mbia muri naende onye turasama be mwetera gutwakira ngambia mono Moses Eric abasani bane twasomete na barabuntu agachira mupera nari nyakwira asimigitari amangi twagachire tatu Moses neruga tutwirira mapera gowono Moses ne familia ino gotenga pole sana amakweli na maru inuma teni numubegete kikoro teke ndunto kibegete kin numunya igwete rende bono pole enjira nere itugwati twensimbia mo mugako ne tari kolima ngana manga kwa na makeigo ninje kemeni bono nkumukwanira bono nenje tigandi pole yane goche si familia yeiga bagoteba makweli na maruru. Although pastor umehubiri, sijui kwa nini tukihubiriwa kwa kanisa tunaambiwa tusherekee, we celebrate the life. Saa zingine ni uchungu, lakini mtaendelea kutufunza na mtuweke kwa maombi ili tuweze kusherekea. Na nangobona ige kero bagoteta shereke na nangobona iga no muyiga tubwatega iga. Hakimuro china karoka rasi nini? Lakini tobasabiri. One towocha twakolega siogo saba bika lyogo sherekea etogo saba twasaba Nyasaye alende the soul ya chire igoro nande teigure za brone kanisa kachire
igo gwake usuyu ni gorachire na igwa maiga ekero nari gocha omo MCO ino na atomo omonto ga time tigo so omonto na ikaga oikire na iguro oikire na atomo omonto ga iga omo MCO na kuro ku boss mairura nango na atokaga rero lakini iga ari ese assembly omumuro rio mete no mungaini ale achieta akaigwe kirogo kyobo minority whip nere whip ya ito ya Kenya Kwanza bona ase nari bari ngo mukutana atambe igetari angega iga yaba tanyara gocha lakini onte ninje deputy yae bono getole babere gaki goza abantu bamasimbe mubata ba MCA babere akitayibu ya ntu ali kichikuraga iga tokaligereri iga ngabatena gaki togwa kesabu yengia bosi yakaba elected ndenombe nominated tuanze tu alikorwe kiamekemo lakini mesha kanu muntu omuyore tuchieti kogechigwa ukalemereri igo gatene round ende naronero bono bosi yakole bwango tomusiku mugo chibosi ali mesha kaira nirigwe kiroki aye tari bagaki nje nakuana bono uamuzi kose kura nini mobege tomobuko unabona togocha tuasa wenga kia siasa tuwakora tuwagenderera ontinte tinkwane mangana mangi nchempole na chakoru na rure pole ane siasa gakinga kia siasa necheike bono iga ebiroge bimu atoire biato bakorere emirimo kirito konyara gokora ngosigu matore iga ari nchende Kenya Kwanza national government machagunere na ari chikura ne nabwaterete yanga iga na bono iga naro enkonya kumulira asare ngomotebia mabaga yabari mwako enanu nyari bari tafadhali watorigereri kanda kitari bogake bato amangake kekere kuruguni ntutubugate nande neragenda rocio buga matubuya n'abantu bari bande igoraria tonyore birogo biche tonyora abamura baito banyore gasi togenderere tari bogaki nande nakabwate omukami nge president ngochero mutinyo gocha umutinyo February president yegocha muche gari tochenge iga totebie president ngito taita tokorere tari bo mbuya mono nyasaba seseni enche narure rongori anengeye ya 2000 shillings. Madam takole tibia ma otoire chiri buibere tuachibekira ntuta etia so akorore kananga nande chikambe ni ntobugata bono muma etinjus tu akora chikura igo bono ntoligo chigota babuna lirikonya tu aragota yanga bali bakurigia kerongi aliguge akora kekanyorwa igo tutaete kwa barai baito chinga kichingi yabatokorere emirimo igo muna nabagaide ne kanisa I think a group near Mwateva, Chimasenary Mesa whatever. Pada gokora na sablon. Na igure mbabu gata no nege nto bad kurwa. Na bunda rangeri bacha gocha. Abantu bande bekenyoro, to twale barasene ne chumaina. Igo na abali ganiri mwensi, atoja kwikaransa nya getiongorogoro. No na ba minto para toke mbabu gata ni contribution go sabara take go attend para se iba kwane kende. Moje litukelio. No ninje ntu areri kondo igo moranga tu abali nalibaga sawa na igule mwana minto na lensa iga na igule usire family sana na kina monyere iruga iga tago chaba kwani njwangu mukwa na igule kwa bwati setie family sana sabroni omonyere iga taekeyemo tusangiriri mesa kanante binsangiriri rongoli nje ndaye kusangiriri rongoli rero nabakwanire bwensimbu yamole nande akimwage chuguga mbuyamole asa marie tangoro ku Joseph mukwa amenya ubuna mama ete tata akoro kwa amenya inke bwata ine kanisa ria buga pole sana ase Moses oyosira nanko yane ombosu sablon pole sana anti asogo tuguta anko nima ete no mumisi sana komorora lakini kimweza sibaromba gosire na ande norore no muramo gosebono ene njira ya kero monto na kero monto no arochi gosebono tinigo kwa na mange una mwe ude chikuranchiera gosebono ya nchiyo chikuranchiera abantu bari bakanya batanguri ginde chikuranchiera ngoko ngakede kula bona iga ondeta iyo incha sengo nyara ngongosira gosebono enga kike yoke chikura monte ebinchu ningange gocha chese goikanyiche tinigo kwa na mange mwira na chinga cheno buya ngurunde pole yane ya 5,000
Pole sana anti. Asante sana. Mwenda chinga chino buya. Buya mano mokwa. Asante. Basi. Bono bali twate aba bale gokora na Saburoni. Njuango na inugocha. Ilieta limesa kadindali bwata bya chimasa na ligosa chi missionary. Masonaries. Yani aba bale chibundi. Injuango chibundi. Bali bale gokora no minto Saburoni yegasi. Andi kibagonya gocha mugako Saburoni no more musana na mororanje atoe to kwa eli bya sana. Nasa ni maite na mubeka sagiya. Buya mano mugambi. Locha ba mintongo cha bale kurugorari tiga turabaganyake. Tiga banyago cha barobera nande ne bicha bale wako. Bono mwasabire nsangiririo ngori. Usengo enda lioka. Nchwango gocha basani balia Saburoni bicha mwali wakwa. Arabu tobe tayari ngoto akamanua. Nchwango gocha chifundi chiri bala bakora na Saburoni. Oyo lengo mwalimu abali mva bagotenena. Noyo kuagaja nere tiga bamwa batenene. Na abakwani mwesi pimbu ya mula basani ba Saburoni. Kora koboko iga. Kai bali kora iga. Oyagro kwa kefa kama na spora ku hoteli yabu. Na royo iga na nchina atere pore sana asingi chokorara kuyo mtu Saburoni. Saburoni no musanyo honest sana. Ari konyora masimbo ndinga kamanu. Yani enalirije. Ngoteba nga pole familia ya umuchonya koyo nyasaba lemi na ndagendere kubaicho no mwikoyo omochenu. Njengo kwa kefa kamanu na spora ku hoteli yabuga ngokore radio Voice of Victory. Radio ne TV. Hano musanyo mokwa bwa menya. Biya mono. Akamanu bakaga etri ngana. Ngoli na iwo gosaba. Mairura kwani hapa yechifundi. Na indu twatebire Paula sengeje yo minto yo sirire. Na otorneri yanda linana. Ncha samarieta mairura. Yo birundu ne fundi inde kurma simba. Nende teto sabe sengeje yechingaki. To sabe twense. Biya mano nyasaye sengeje bole ndio biya. Wato rende nyasaye kurwe mambi kurumu sanga kano chagete ko ikabano ikire nyasaye. Bono ko gukora tole nyasaye tuyetigira sole role familia yatigara nyasaye. Twanyetigira sama okao. Bono tukana toko enda chinga cheto nyasaye obo morende ito ko twikire biya. Makatu asabire nyasaye tigeke gora gwa sole wetera singu ya Yesu Kristo mutoli ito. Biya mono. Andende muinyole familia mwara batalira. Bono tigato chase ngaye ntukito sangiririkira. Kunyangole inchugo cha bali moko sangereri. Bali bato marambi na bwaba. Simeon Yabaya Karancha 200. Sikomak 500. Chopo Bale 200. Area Chief Kebo Bungo Nero Yotenine Bwenchoro location 500. Nyayemi Gold from Riamichok 50. Mary Omuga 1500. Onkeri Moye 50. Post Mairura 2000. Our area MCA 2000. Honorable Daniel 2000. Manduku Honorable Monda 5000. Rinet Kara 200. Honorable Madam Onkova 1000. Honorable Buhari 2000. Honorable Mokua 5000. Pastor Cinco 200. Piamono, Chief. Asante sana. Kosa batole, egere tusangererie. Ongeri Migeri. Kosa batole. Nyasao itombi yamone kiareng sa yaikire abene. Kera bantu bao bago soye meuka singi njogo sirenga. Buyabu abakoleke kubago sokia. Tuasabira asire Kristo yoro motori. Amen. Bono ngosabe kwa Elia maguberia tenanga bangina bali muna mubegete uniform muga. Aba babegete yela. Moenda alia. Arafu ababa mintu moikaranza ta Saburoni sukamuna gochinsalia. Mwana tago chansa abwa so Saburoni bali ba mintu murabu to sire family ye. Lero ngoli chiri tu akabugo iri ne bitono nchiyo. Mabe ali tu akabugo iri ne buyu tayo. Yoko beka kendo mubuko. Ilinda tutigire family ye nyako nyukende.
Etango cha Paulo na kororire mbia mono. Muntu mu ya Paulo. Mono. Baadire kanisa baenda ali basangiriri baali mukali guchiecha ruguru kana gocokie kimubwate. Tutigira abana ba Sabuloni bacha baranyurungo oli matukabere. Muroche muno mugaso bwagete. Inuleta gocha abangina mulensa iga no turasaba geni aba ababege panda murakirake. Mukango iga murambulirania amaguru abaturase kaya ese avocado chire muina. Ngaki mwakira iga bangina nando mae togo chaka kwegento na gukora gerekebe gosenkeba. Nchwango iga muna naro ndira mbia mono sana bali mwimukire. Tote nenene family ye no eno mugaka na ruara matuka mange. Chibese chia tumeka nechi nyinge abera nyareka nechi deni chigatigarite nyagitari. Tosirange family ye. Viamono sana oyo minto. Viamono sana Vincent na kororire. Narole na bane nguru bali kurwalia. Abangina bali muralia. Viamono bali mwarure. Narole mongino ndorure kurwabu. Eta ekeli obwate anduru gotangasa ngorure irenga. Eta keli mubwate. Na bali ba minto. Ababale bagotirimboka kuchiati maiti gosakonye barure. Ntango gocha mutuga igaba muri mutuga igepandike Sabuloni njugocha. Nchwango gocha batolega. Toleta gocha mutua twensi bo. Mukango gocha Sabuloni tenenera gaiga. Etango gocha gaiga biamono pasta. Etango gocha batolikur muino gaiga. Etango gocha ba mintaba mura tutigere family ye kende. Biamono bali mugendete kurwa. Biamono sana. Ngange toli tukule. Kilikuwa leta gocha gaiga nayo gotimama ne family ye toango gocha gaiga. Biamono mugaka. Asante. Asante Sabuloni mukaite bali baitire ba minto baitire kurwalia. Bali be kanisa ito ya magubo. Eta gochechi mwaletire. Nyasase sini bali bonse tuarure. Narorero mwalimu itoko masimba alia muno mintara pe kambi yamono. Biamono sana bangina bali mwasangiriri kurugoro leta gocha. Tuirana nege ntukwale tambi yamono mwalimu. Biamono mwana mintara beka. Biamono sana. Pano bali bamenya tali mu mugaka Sabuloni. Na ndimo gendera kubwatira na ne family ya tigara. Biamono sana. Basi mutige tukole na masabo. Mesha kando jenga sana ikiria. Tigango tororo gosento kanya bali bataragenda tusabe. Bali basiroro kwekenyoro mambi tomerane amini Sunday tomerana iga. Saa 3 igoro. Abekenyoro kya nyandusi. Totenene twensi asogosaba. Tomerana. Totenene twensi asogosaba. Tata Nyasaye uri goro mono. Biamono egekoera kwarindiro mukutano oyo erire buya. Abanyakero gaba twabikira samaboka utatomo chen chisemie chikwaba bakodo mukutane ekora marandi akorirwe bonekere tokogenda ali asekebule kabamo na intugwetera Yesu Kristo mutori oito. Abanyandusi Jumapili momo chagocha chinsa isato chiamambi morende chinsa. Keroyo mo onyandusi. Omwana oli Justin yaichagocha. Justin omosa soro ichagocha. Justin omosa inchugocha. Justin.
anakuja na ujira. Bwana anakuja na ujira, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake. Bwana anakuja na ujira. Bwana anakuja na ujira, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake. Tuimbe, anakuja na ujira. Anakuja na ujira, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake. Bwana anakuja na ujira. Bwana anakuja na ujira, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake, kumulipa kila mtu sawa na matendo yake. Tuimbe, anakuja na ujira. Kati yao waloshinda ya dunia, kuwa kati yao waloshinda ya dunia. Tuimbe, anakuja na ujira. Kweli yu aja, wewe utayari. Kweli yu aja, wewe utayari. Kuwa kati yao waloshinda ya dunia, kuwa kati yao waloshinda ya dunia. Tuimbe, anakuja na ujira. Bwana anakuja na ujira. Bwana anakuja na ujira. Siku ile ya karibia ndugu, Bwana Yesu arejea mawinguni, parapanda itasikika ndugu, tayaga dunia.
dunia ya dhambi, taiaga dunia ya dhambi. Siku ile ya karibia ndugu, Bwana Yesu arejea mawinguni, parapanda itasikika ndugu, taiaga dunia ya dhambi, taiaga dunia ya dhambi. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha tele, tutaiaga dunia ya dhambi, furaha kubwa tukienda nyumbani, furaha kubwa tukienda nyumbani. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha tele, tutaiaga dunia ya dhambi, furaha kubwa tukienda nyumbani, furaha kubwa tukienda nyumbani. Jiulize kama uko tayari kumlaki mkombozi mawinguni, itakuwa ni furaha tele tukiaga dunia ya dhambi, tukiaga dunia ya dhambi. Jiulize kama uko tayari kumlaki mkombozi mawinguni, itakuwa ni furaha tele tukiaga dunia ya dhambi, tukiaga dunia ya dhambi. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha tele, tutaiaga dunia ya dhambi, furaha kubwa tukienda nyumbani, furaha kubwa tukienda nyumbani. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha tele, tutaiaga dunia ya dhambi, furaha kubwa tukienda nyumbani, furaha kubwa tukienda nyumbani. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha tele, tutaiaga dunia ya dhambi, furaha kubwa tukienda nyumbani, furaha kubwa tukienda nyumbani. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha tele, tutaiaga dunia ya dhambi, furaha kubwa tukienda nyumbani, furaha kubwa tukienda nyumbani.
siku ile ya karibia ndugu, Bwana Yesu arejea mawinguni, parapanda itasikika ndugu, tayaga dunia ya dhambi, tayaga dunia ya dhambi. Siku ile ya karibia ndugu, Bwana Yesu arejea mawinguni, parapanda itasikika ndugu, tayaga dunia ya dhambi, tayaga dunia ya dhambi. Takaposhuka Bwana mawinguni, tutamlaki kwa furaha.